up so that I introduce the leaders here. I want to tell the people of our region not to get worried. Many people are calling me, oh, what's going to happen? Please, don't worry. Our community is very unique, and many people are shocked. We expected people to go to the streets, fires, destroy everything. No, that is not who we are. These people don't know us well. As when we feel offended, we keep quiet. Sindio? Mutaendelea kunyamaza? Keep quiet. Say nothing. And if you feel so strongly you must express yourself, do it through song and dance. Sindio? Nyimbo tu na kunyama? Kulioka Ruto we. Mukira ki na mutikarie. Mwaigwa ni ukuhiukerwo ukaina rwimbo. Kwacoko gekate? Wakira. And that way itakuwa nzuri. The church must remain the conscience of the state, of the nation. Continue talking the truth. Hapa niko na viongozi. Nimetumwa na Rabirabi na kiongozi wetu. Tunakupenda sana na tunakuheshimu sana. Na historia yako kutoka mtu ya kuosha magari mpaka kuwa muuzaji ya magari ile kali inatuvutia sisi sana. You are a role model to many of us because your story. Asanteni the clergy, our former. Walevi wako huku walikuwa wamepatana wote. Tap the screen ndo tunataka kukianza hata sisi. Ruto must go, Ruto must ambaye analala hapa chini. Ni ishara kubwa. Ruto must go, Ruto must go. Ama yule amekutuma, alitaki ubroka hapa. Tukavurugana kidogo nikaenda Buruburu. Jioni njao akakuja kauliza yule jamaa naona mnavurugana, alikuwa anataka nini? Ananiambia huyo ako na slippers, kwa maana huyo anataka kununua magari zangu. Nikamwambia enda leta baba yake. Njoo akamwambia hapana, huyo ndio Sonko wa Buruburu. Na anasema Sonko wa Buruburu. So ile Range Rover baada ilipotengenezwa Shelly Beach, Likoni constituency, amekaa na majirani wake vizuri sana. Watu msherekea. Sonko acha tukutokeze. Umekuja kuendeleza na dada yetu. Mwenye kuogopa wacha waogope. Sisi hatucha kukataa. Ulikuwa deputy president of the Republic of Kenya, vile ulikuwa former governor, vile tulikuwa former governor, tutaendelea kukupenda sababu ulifanyia nchi kazi. Lakini kwa sababu ya sasa mbaya ulitolewa vile sisi tulitolewa. We feel you former deputy president. Liwe liwalo, mwenye kuja kutaka kurejelea makosa awekelee. Sisi mheshimiwa deputy president, we are fan of cases. Tumekaa jela sana tukahitimu. Na wacha nikufundishe sheria kidogo. Kwa sababu umeambiwa hata kushakuwa impeached hautavai. Hiyo ni uongo. Waititu utakuwa kwa ballot. Katiba ya Kenya article 103 sub article 3 utaruhusu further. Kwa ufupi nipatie mheshimiwa Rigiji moral. 103 inasema any public officer ama state officer ukishakuwa convicted of any offense or any disease, hiyo ni sub article 2, kwa uwezi shikilia ofisi. But ukienda chini 103 sub article 3 inasema you shall be on the ballot because you have to exhaust all avenues of appeals or review. Kesi yako iko High Court of Kenya, bado inaendelea kusikizwa. Wakikutupa nje bado utaenda appeal, Court of Appeal.
hiyo ni miaka ingine 3. Wakikutupa nje bado utaenda Supreme Court, hiyo ni miaka ingine 5. 2027 nitakupata hapo, wewe utakuwa kwa pale, tusita kama na mtu yote yule. Lakini usikimbie sana, enda tu pole pole. Ndio tuone Mungu kama atafanya haki. Ya mwisho, sisi tunakwambia Francis Ng'ang'a, Brian, Brandon, familia, sisi kama marafiki zenu, we shall make sure that Lucy atapata justice. Ai. Amtaki kupanda leo muinject. Na venye mimi leo niko out. Pandeni. Tumeni request. Mkuje tuanze show. Kipindi ndo wakati mzuri wa kuanza. Yes, hata kama tunajisikianga sometimes tuko down, lakini hatuwezi kosa kufanya kipindi. That's a big NO. Welcome. It's 8:45 p.m. East African time. Popote ulipo, asante kwa kuungana na sisi. Sisi ndo tunaendeleza hii mambo zetu za kuinject every day, na tuko hapa kuvurugana na William Ruto. Sisi ni wale wenye tumebaki na kuamini that kama nchi tunataka ibadilike, lazima Ruto aende. Sisi ni wale wenye tunaamini kama hii nchi lazima ibadilike, na juu tuko na imani itabadilika, lazima jamaa wa Sugoi aende. Nakwambia lazima aende. Sisi tuko hapo, tumesimamia hapo that kama tunataka mageuzi hapa nchini, jamaa wa Sugoi lazima aende. So kama ndo juu hapa ni sauti ya Kenya, kweli kabisa. Hapa ni sauti ya Kenya. So popote ulipo, thank you for joining. Juu hapa ni sauti ya Kenya, kweli kabisa. Thank you for joining. Welcome kila mtu, karibuni sana. Tuweze kufanya hii show yetu, si ndio? Wenye nataka kupanda, wakati ni wenu sasa. Mfike hapa muinject kutoka kona zote, popote mtu alipo. Tunampa nafasi ya inject. Zakayo must go it through. Habari yako kiongozi? Yes, habari yako. Ulipost ile video? Nilikuja ni repost. Nilikutumia. Ukuiona kwa WhatsApp? Nilikuambia upost kwa account yako, alafu nitarepost. Mashauzi unatuma request unapotea. Nilipost kwa account yangu. Kama umepost kwa account yako nitarepost. Nilipost. Nitarepost. Hii Kenya bana, lazima tusimame na wewe. Lazima tusimame na nchi yetu, si ndio? Ongeza sauti bana, guys. Ruto must go. Kama ndo una join team inject, tuko in the building, ndio tumefungua hivi sasa, na mumeona Morara Kebaso ametingiza Taita Taveta yote. Ishajua madini yao venye naporo. At least Morara amejifikisha Taita na amefanya civic education. Sekerengere, tafuta network. Amefika Taita Taveta, na amehakikisha watu wa Taita Taveta wameanza kupata network, wanashikanisha network ya venye nchi inaenda, venye nchi inaporwa. So thank you kwa wale wote wanatujoin. Wale wote wenye wanatujoin. Taita Taveta hawakuwa wanajua madini yao venye inaendanga. Sasa Morara Kebaso wamefika huko, amewafungua macho. Wamewaka. Wakaji wa Taita Taveta wamewaka. Hasira jua ingine. Nimeongea na kadhaa tu, nikaambia mtu mimi before nikuje nikaongea tu na mtu wako hapo Taita Taveta town. Nikamwambia ingia tu hapo kwa hizo hoteli za siasa. Saa hii ni Morara. Hivyo ndo kuko. Taita Taveta wote wanalia. Tumekuwa tukidhulumiwa hivi na hatujui. Tunasemanga ati kuna mashetani kwa madini. Kumbe mali yetu inaenda.
Karibuni. Box ziko hapo ni kuinject. Majid. Yes, Karibu sana hapa Sauti ya Kenya. niko salama. Mhm. Tunajiandaa uchaguzi ujani, wewe ndio unachukua kiti. Ruto must go. Haya. Ruto must go. Morara Kebaso for president. Haya, sawa. Kanaenda namna hiyo. Mimi hapo Brother, unasema? sisi tuko tayari kukuunga na pia tuko tayari kukuunga na kuna hii project yenye nilikuwa nataka uifuatilie sana. Sijui umefikia wapi? Nini? Na hii project yenye nilikwambia ya barabara. Nilikuambia kama umeweka hiyo video, umepost hiyo video, tutafanya tuangalie ilikuwa allocated pesa ngapi, nitakuupdate. Nitaangalia kwa auditors report. Tuangalie. Oh. Yes, Alafu na kuna kiwanja yenye ilikuwa itengenezwa. Sijui kama unaikumbuka? Tuambie uwanja gani? Kuna uwanja yenye ilikuwa inatengenezwa hapa Kiandege. Ile ni ilonjwa wakati wa Uhuru. You remember? Yes. Ni Nyamira County. Ila hakuna kitu yenye kimefanyika huko. Good. So, sasa sisi tunataka kuwa kama agent wako, tutakuinform kila kitu vile kinaendelea kwa Agent wa ground. Morara, yes. Good. Mimi kwanza akikuja hapa nitahakikisha mmeongea na yeye. And tukiendelea guys, endeleeni kutap hapa, kushare, na don't forget that tarehe 11 sisi wote tutakuwa kotini pale Milimani Law Court kuhakikisha kwamba tunavurugana na watu wanaitwa Adani. Wakenya wanaulizwa wajitokeze hiyo siku. Hiyo kesi ni yetu bana. Hiyo ni yetu. But meanwhile tunaendelea kupush mambo mengi. Bora mtu uniform. Tunataka tusimama na huyo jamaa, lazima huyo jamaa aende nyumbani. Ruto must go. Basi tumbo hivyo. Tumeamua sisi kama wafanyabiashara, juu hakuna kitu tunapata hata tukifanya biashara aje, Zakayo lazima ashuke. Zakayo lazima ashuke. Wafanyabiashara wote wanasema Zakayo ashuke. Unaona? Kama sisi tunafanya kazi ya chua kali saa hii. Unaona tunafanyia mafuta tu peke yake. Mafuta iko juu. Hata time wakati hii seka yenye imepita mafuta ilikuwa 130. At least unapata kitu unaenda nayo kwa nyumba. Sasa hiyo unafanyia mafuta. So hizo vitu zote zenye alikuwa ametupromise ni fake, ni fake. Alisema serikali ni ya watu wa bodaboda. No gari. Sasa kama mimi nimpigia siwezi mpigia. Si alisema serikali ni ya mama mboga. Sisi ndio amefinyilia chini sana kuliko hata wengine. Sisi ndio amefinyilia chini sana kuliko hata wengine. Tunaona madaktari hapa wanagoma juu ya pesa. Unaona walimu wanagoma juu ya pesa. Lakini huko bungeni ako hapo tu anaongeza pesa. Unaona kama sasa wanataka kurudisha ile finance bill yenye tulifanya maandamano nayo. Naikumbuka? Ndio wamekuja nayo tena. Alafu najua kama unakumbuka kuna kitu yenye alisema mwenyewe. Sasa amekubali akae chini aongee na wananchi, especially youths. Tukamwelekeza jinsi yenye anatakiwa kufanya. Lakini hakuna kitu yenye alifanya. Kitu yenye alijaribu kupatisi ni mambo kuleta watu wa opposition kuweka ndani ya serikali. Unaona? Sana tupepa ufala sana. Haya, good. Hapo, hebu changamsha genge. Nasikia niko down.
Acha nichangamshe genge na pia wewe ni part of genge yenye na try kuchangamsha. Wacheni ni washo. Mimi ni supporter wa Morara. Lakini tunasonga na mwenye anaongea na hii revolution. Whether ni Morara, hata Dawak, hata mimi mniache. Wacheneni na kila mtu mwenye aongelele revolution. Revolution is about good governance and accountability. Nitawakumbusha hadi mnichoke. Good That's good. governance and accountability. Yeah. Good governance. Good governance. Let me refer to the Chinese Revolution. By the way, in the 90s, the Gen Zs, wacheni niongeleshe Gen Zs kiasi. Tukizaliwa, China was poor. China was crying for food. The Chinese Revolution was, I'm sorry, we are avoiding the inevitable. The inevitable it's going to be bloody. Those that don't allow a peaceful revolution make a violent revolution inevitable. By the way, to push to violence. We are peaceful. Let it be remembered that we were peaceful. But those that don't make a peaceful revolution possible, it is not my world. In fact, kuna vile, you need to study revolutions. China was poor. Let me go back to China. China was very poor in the 90s. Extremely poor. Extremely. Nakwambia ni wale watu walikuwa wanapigania milango. Do you know what made the difference? Okay, they fought the regime. Vile sisi tunatry kutoa watu wote tulete wengine. It can actually happen. It happens. In fact, if you have Netflix, ebu watch that show, The Chinese Revolution. It happens. It's possible. Lakini, there's a caveat. There's a caveat to say. It has to be bloody. It has to be that. I'm sorry. Whether it's now, whether it's 2027, whether it's whenever time you choose, I'm hoping it's now. Lakini, itabidi masani sai. Kuna mahali tunaenda na ni sai. I need to remind people that it is not a long-term plan. I know. Akidawak, usini drop nikisema hivi. The Morara plan is a good one, but that is a plan that should go on for years on end. Civic education should never end. Even after we vote for the new people, civic education is here hapo. Civic education will never end. If we want this to be a successful country, lakini tunanid pia consequences. The thing changed in China senye walisema mtu corrupt tunafanya nini? Tunanyonga, tunahang. Politicians wakaanza kuona watani hang. Kaina watoto wangu. We need to have consequences to corruption. We don't have consequences. Na mimi niko Wacha nikwambie. Jana MP anaitwa Honorable Caleb Hamisi amekuja na solution ya hii mambo yote. Na tukafunga hiyo chapter. Tumekuja sasa siku yake ya kuingia bunge. Amesema yeye anaenda ni kama tu Raila ndio tumbo ni kama imesikia njaa, ni kama kuna kitu anauliza. Ile saa yenye Raila atapatio Kenya anataka kwa hiyo gava, historia kale bitaisha. Lakini niulize, hiyo kitu tu yenye tunatafutanga, that the only trigger yenye natusumbuanga kila saa tunashinda tukisema maandamano barabara nini. If kutakuwa na huyu tu mmoja mwenye atafikisha hiyo. Kwani hata hawataki kuwa heroes of the day. By the way, tuende nayo. Enda nalo. Tunaweza enda nalo, but mimi najua tu yeye anangoja probably ni kitu tu yenye Raila ameuliza. Yani hii nchi Rao niye president, niye su president juu ya William Ruto. Rao akiamua Ruto aende nyumbani kesho, anaenda kesho. Rao amekuwa president for sure all the times. Unadhani wewe unaweza kuwa umeshindwa mara 1, mara 2, mara 3, mara 4, alafu bado unavai mara 5 bila motivation? Anakuwa president. Unaona senye mambo imeendea presidents vibaya, wanaitanga nani? Rao. Wanamwita kupenda vibaya kuja tusaidie. Sasa sahi pia kuna hiyo Kenya ana playing yenye akisikia kanja ama tuseme ameulizia can you thing.
atasukuma watu wa ODM waseme vitu kama tuna extend sijui tunataka kuimpeach Ruto. Akishapata hiyo kitu yake ashibe hivi, ni nyinyi na Adani. But kama tunaweza shuka na hiyo story, by the way, si mind hiyo pia, tushuke nayo pia, tushuke, lakini mjue, don't trust the story is what I'm trying to say. Don't trust the story, don't trust it bana. Umse amebetray watu wangapi? Tunasema Genz wamekufa this year. Mnajua wangapi walikufa last year tukisema high cost of living? Mnajua wangapi walikufa? Uendelee kumoderate kidogo, I'm coming Sawa, I don't know if anyone else wants to speak. Mimi nakuanga passionate na story, by the way. Hii ni story siwezangi kuachilia, siwezangi. Ngoja. Kuna kitu yenye mnasema Raila ndio the key of this country. Unaona? Saa hii natakiwa uchipanga na kiongozi wetu atuambie tutatokea lini na ni siku gani na ni saa ngapi. Huyo mzee anapenda kutumia youths. Unaona? Tukisaingia kule tumefuruga, yeye anakuja kuingia kukula. Hiyo ndio kitu yenye natakiwa muangalie. For now. Ni sisi vijana tuamuke tuingia kule. Sorry, Edwin. User, somebody mute your mic, please. Okay, continue, Edwin. Paul. Carry on. Edwin, am I doing pia mute? So unaona hao wenye wanasemanga patia watu wengine nafasi waongee. Ukiuliza hivyo wa watu kiangi, acha ni have conversation na wenye wanaongea. Acha nikwambie conversation inaweza pushiwa na watu 4 hivi, unaona? User 81 Mohe Kolo na watu wa comments tupushi conversation. Hii si story ya mtu mmoja. I want to remind Kenyans, hii ni mimi na wewe. You might think the Supreme Court might help you. You might think IBC formation might help you. You might think things might help you. Ni mimi na wewe. Hebu ongea. Okay, I think I'm a little bit lost because Edwin pia alikuwa anapeana point zake, then all of a sudden sijui nini imehappen akadrop. But maybe on the topic of whatever Amis is doing, me I don't believe that there's any member of parliament in this country mwenye anaweza toka aende apige kura kabla hajapewa anything amoja. There's something in parliament called whipping the members of parliament to vote yes or no, ama to support a bill or not, and that's why we have the whips. Dear Nikas yama whips ni wakienda kuwhip other members, usually these members of parliament wanaulizanga their cut in the deal. So whatever proposal Amis is coming up with, I don't think we have to figure the floor of the house, because these members of parliament are the same. I don't see any difference between huyo Caleb Amisi, whether hiyo bill ni ya Raila ama ni ya nani, it does not matter whoever is bringing the bill. But one thing I'm sure, even if they impeach Ruto now, what strategy do they have? Why are they plotting to impeach him? And for their own MPs, are they clean enough? And who's pushing these MPs? Hii kitu inaleta parliament, Raila anataka position ya CS, ya interior, and that's why I saw the other time interview ya the Omabay member of parliament, Kaduma speaking. Then I saw whatever Miss is proposing. ODM wamekaa chini, they want a position in this government, and whatever is going around is just threats. Tap people, you've forgotten to tap. Hizo ni woga wanauza wapatiwe hizo positions. Once wakishapata hutasikia kitu kama hiyo kifika floor of the house. So anybody here banking ati Ruto ataimpeachiwa through parliament na MPs. Anybody here banking, I really doubt.
bado naona kama it's another, unajua watu wenye wanajuanga kuweza kuinfiltrate kwa hii movement inakuanga tu ODM peke yake. Akina Kalonzo walishindwa, hata Kenya Kwanza yenyewe hawezi weza kuinfiltrate kwa hii movement ya vijana. So mimi most of the times mimi wana Ogwambo na ODM kama sasa hivi wameanza kuthreaten William Ruto kutumia sisi. If mtaangalia hivyo utaelewa. They are trying to threaten William Ruto kutumia sisi. Juu wanajua bado vijana wanakasirika na hii government. And they are telling Ruto, if you don't give us this, we are going to abandon you. And if you abandon you, the youths are coming for you. Hiyo ndio woga wanajaribu kumuzia. But that means William Ruto is under masses of Raila Odinga, bro. He's surviving under masses of Raila Odinga. That's why wanamuzia woga. And you know, Raila is very peaceful and quiet where deal zake zikishaingiana. So don't expect him even to come out and talk about anything. Right now, Raila is eyeing two things. The AU seat is there, which he's not even sure or not. And that's why if Raila was very sure of the AU seat, angeacha ODM, now ODM ingelect their own chairman. Putting somebody like Anyang' Nyong'o to be the chair of ODM, huyo ni puppet wake. Huyo ni mtu akiambia left, anaenda. Akiambia toka atatoka. Raila is not going anywhere. Haendi popote. AU hapiti. Umeona siasa ya AU venye iko? Nishaona hawezi pita hiyo. Mimi for the first time nimeagree. Nimefuata hizo siasa lakini mzee hapiti. Arudi hapa tukanyangane. AU was 50-50 when the likes of Ramaphosa were 50-50. But since the southern part of the Sahel, once those people have decided where they're going to vote, to me, Raila has no chance there. Hata mimi nimeona hivyo. Alafu kuna kitu nilikuwa nauliza, I was asking my friend, kwa nini hatuoni kama huyu wa Djibouti venye ana campaign every day? Who is Ogwambo? Ana campaign wapi? Raila knows very well that thing is here not there. We tried that thing last time with Amina Mohamed. Kumbuka Amina Mohamed, apart from pushing Amina Mohamed from this side, Amina Mohamed still had the advantage being a Muslim herself, and she got the votes from the Muslim countries. But bado hakushinda. So Raila is coming here. We don't even know whether he's a Christian or not. I don't think so. So Raila is trying to just test waters, and that's why you see even Gachagua himself was not even going hard on Raila when he was troubled, because he still sees Raila also as an option. Raila is still coming back to Kenyan politics. So whether we are not ready, whether we are ready, he's coming back. And he's still going to sell the same narrative to the people, those people who believe in his narrative. Tutaendelea, tutarudi tu pale mahali tulikuwa tu, because right now they're dividing us into tribal cocoon. You see the other time whatever was happening in Isili with the Kikuyu and the Somali community, right now they're talking about CS Mbade, CS not being alone. There are a lot of things going on right now that are dividing people further into their tribes. Mpaka imefika mahali sasa si tribe. Huko kwa tribe bado wanaambia pana, apart from you just being Luos, hapa kwa Luos bado we still have the Luo Abasuba, we still have. No, I was shocked by my brothers from Meru after Kithure Kindiki kupatiwa deputy president. Wameru wakaanza kugawanyika, mwingine anasema sisi ni Waimenti, huyu ni Wadharaka, sijui sisi ni wawapi. And I'm like, hapa ndo William Ruto amefikisha nchi. After kugawanyisha nchi kikabila, sasa nataka watu waanze kugawana ki-community. Next time tugawane ki-family. Next time bibi na bwana wagawane. Inaenda hivyo, that's what they want. And they're pushing that thing also to happen to the youth. Because you see, this revolution when the youth started, there was nothing like tribe. Even the likes of Kasamuel, when they started speaking, we were not sure whether this guy is from this tribe or not. I was very surprised the other day. Now the guy all of a sudden he has realized he's a Luo from Migori or somewhere. But when he was doing all of this, nobody was even interested in his tribe. We were pushing this thing as the youths of this country. But in Africa, Mali, some of the youths are now trying to tell us, no, apart from just being a youth, I'm a Kikuyu. Apart from just being a youth, I'm a Meru na tukuna deputy president. My friend, until siku moja to get out of this nonsense of tribal, we not push this country anywhere. Because all these politicians are riding. When niambie mtu kama Kalonzo for example. Apart from lakini Kolo nani alidanganya Kasmol? Nani aliambia Kasmol kuna space yake ya ODM?
Kasmuel sija alienda commit siji nani. I don't know where that guy met. Gaucha, ito Gaucha maito nani. This guy anakuanga pale hivyo Yes. katikati ya town. Uh-huh. That guy hata si yeye alienda commit. It Gaucho reached for this guy because waliona ni kama anaka eloquent akiongea na vile And vile then he was a threat to them. He was a threat to them upande Yes. opposition. So they went and they told the guy, apart from you just sitting here and talking, remember at the end of the day, you're from this tribe and this is our offer. We want you on our side. The guy did not even think twice. Si alienda. Now, inakwanga mbaya, ukishawafuata huko, whatever they promise you also they may not give you. Shida yako inakwanga sasa kurudi kwa youth, kuambia youth mimi nilidanganywa. Because ukienda umeenda, you are dead. Even Gaucho himself, Gaucho was sometimes when we started this, the Gaucho was very relevant to vitu zake. The same thing happened at Jacaranda. The likes of Kinomosh or Nani, sometimes they are very straight to the point. But when somebody come and influence them with a little money or something, these guys start talking of something even themselves they don't understand. Na wanaanza kuwa irrelevant. Wana lose their followers. Mtu mwenye ulikuwa unaona kama this guy can become a politician in future, anaanza kuongelea vitu yenye sasa does not even concern politics, wanasahau siasa. This is the problem with the youth. Tunazanga vizuri tu, but inafika mahali sasa tunasahau. We are being approached by politicians, unapoka kitu kadogo, ndio hiyo, umeenda. Samuel is as well as dead, both politically and even whatever you want to do with his life. Same to Mosh from Jacaranda. Right now, even those days, unasikia mtu hata akiongea nini. Hata saizi akiwa na point, nobody is going to listen to him. Same to Gaucho. Those people are not relevant right now in the Kenyan politics. Why? Because they are being Don't you think that the awakening that is happening right now, I understand that the young people wanaendanga wanaingia huko wana get into the system. I understand what you're trying to say, but don't you think that there's a new breed of people when they talk about how like the younger generation handle work, handle things, it's different? Can we agree on that? Kolo, I'm speaking to you. You see, the youths are awakening, but there's also another thing. We have they call the status quo. There's a time I saw this guy, generally somebody was speaking at Jacaranda, but the guy was speaking some sense. But when you heard the murmuring and the cheering, it's like the guy is talking some things, but at the wrong place, which means we have some old dogs that will take us a very, very much time to teach them new tricks. Watu ukienda pale wapige drum, my friend, they don't. They will never listen to you. So the best thing is to avoid this kind of people and thinking that they may have a solution. And that's why me I usually say, hata kama ni ama politician, the one we have right now that are now jumping and forming a position, wanasema we are the best, sisi ndio tunaweza saidia hii nchi. What is the difference between Kalonzo and Raila and Ruto? Kalonzo had worked with Raila before. Even if it is a matter of manipulating. The difference is that Raila can easily manipulate Kalonzo is very useless. The difference is that Rao is more cunning than Kalonzo. But now, if you give Raila At Kalonzo, least now Kalonzo if he was able to get into Ruto's government, now what about Kalonzo's government? He does not even need a maandamano to get into Rao hakuna Kalonzo's government government. hawezi ingia. I'm telling you, hata tukiweka Morara kesho, Rao ataingia bado kwa hiyo government. Mimi na wewe We need to tukiko hapo kesho, Rao atakuja. we need to get the right leaders from the MCAs. And that's why we can keep these people out. Ile experience yenye hiyo mzee ako nayo na hii nchi, hata mkipotelea wapi, he knows where to kick. Atakuja huko. Unasemaje Kolo? I was listening. Hata Morara akikuwa president, mimi nakwambia Rao hisinja atatusumbua.
Yeah, I'm just tuna set to ground yenye unaongelesha watu wenye wana believe vitu zingine. Mimi dada wako tumekuwa tukipush story for a minute. Kuna vile tume understand a couple of things as the young people, as the completely younger generation. Tume understand a couple of things. So, tread carefully. Kolo, acha tusikie ujamaa wa EFF. We, EFF updates, Kenya updates, alafu upatie user juu yako, mo pale, alafu mama nani, mama boys ako hapo. So guys, kama uko hapa, haujatujoin na uko hapo chini na unataka kupanda hapa juu, kuna box mbili. Tuma request, kama unachenye unataka kuinject, ni wakati wa kuinject. Nilikuwa najisikia niko chini, lakini venye tu na wa-engage nasikia kama energy yangu inapanda. So, karibu sana. EFF Kenya. Yeah, greetings to all comrades. This is Samuel, economic freedom fighter from Kenya here. Well, I'm quite, sometimes I'm discouraged by, some of these conversations, and nikisikia ground zenye tuna discuss mambo ya nchi yetu, our future, our country, our everything. This is the only thing that we have. We don't have any other country. This is the only country that we have. And so when we talk about our country, many times I'm discouraged to see that we will mention people like Kinagaucho and so on. Such people have zero ideology of what is needed in this country, and so I think that from this dimension, I think we should start subscribing to big or superior ideologies. Like, for instance, and that's why I really support Morara, because what we are looking forward to is a proper leadership, leaders with integrity, people that we can trust, because I don't think some of these people we are following, I don't think they have us in mind. For instance, I was not supporting William, even in elections. I never supported that man. I do not believe in him. I've never supported him. I come from Rift Valley, where we have gone through a lot through the leadership of Mr. William, and so we know him better than anybody else. So I have never supported him. I was supporting Baba partly because I believe I was believing in something else. But when Baba comes and join President William, I am like, okay, so what was I supporting? What was I fighting for? Because this is not what I was standing for. So we are very discouraged. And this is what we are saying to our young people, that even those who have been supporting His Excellency Mr. Raila Odinga, that he does not stand for us. He does not stand for what we are fighting for. Right now, Ruto ameruka kwa mgongo ya Rao. So even if you want to stone Ruto, Rao ako hapo. So you are like, okay, I cannot beat mzee. Sasa ukijaribu kufikiria venye utafesiana na mzee, it is becoming very difficult. So this is what we are saying, that we will treat everybody the way we are treating President William. Everybody who stand on our way to get our freedom, everybody who is standing on our way, we will treat him the same way we treat Mr. Must Go. Because at the end of the day, our people, tumekuwa psycho fans for long, and tumekuwa tukifollow these people blindly, like to a point that we have zero ideology. Like hata ukiuliza msee manifesto ya Rao ilikuwa nini, nobody is ready to tell. You see, ukiuliza msee mwenye ana support hadi Mr. Must Go, ukimuuliza manifesto ya Must Go ilikuwa nini, utasikia tu bottom up, utasikia tu bottom up. Unakiuliza bottom up ni imetukasaidia nini imeenda bottom up. Sasa ni shisha yenye
hadi doctors wenyewe wanakuja kutuambia this thing is a scam. So I think our young people need to consolidate together, and I am challenging even Moral and everyone that we need to plan ourselves. We need to be organized. We need to know that hawa watu wanatushinda kwa sababu wameshika vijana wetu, vijana wetu, our people are ignorant about everything that is going on. Like for example, wakitumua to shade shows kama hii ya Gachagua, ni to shade shows za kufanya mkose kufocus na what is going on. Wakitupiwa to shade shows, unaona wote wanafuata hiyo upepo, mambo inasonga, mambo inaendelea. So I think we need to strategize, and this is a challenge to our young people. Tuondoe feelings kwa hii maneno, tuondoe emotions, tuondoe mambo ya psychophants, and let us look at our future, our country. Ebu ona sahi chuma ya leli hata ikiangushwa mahali popote, nobody can dare to steal. Why? Because ukishikwa na hiyo chuma ya leli for real, hadi wezi, you may think that thieves don't care about their destinies. Look, they don't steal that. Nimepita hapa Buruburu, most of time mimi naishi hapo, na kuna chuma ziko hapo na hakuna mwizi anaweza iba, because they know the punishment ukishikwa na hiyo kitu, hata ukipeleka kwa watu ya scrap, they will run from you. In fact, they are the one who will call policemen for you. So this is what I am saying. If we can push for proper leadership, leaders with integrity, we can push na to organize kama ni inject party yetu, tuanze from ground, tujue hapa kwetu kwa ward flani, these are our followers, let us register them, tuende kwa ground, tujue MCA mwenye atatoka hii ward atakuwa wa kutoka inject, MP mwenye atatoka hii ward atakuwa wa inject, so that we have our numbers both in county assemblies, both in our in our parliament and in senate. But hii mambo ya kusema ati tunaenda huku tunafanya hii, at the end of the day utapata tumefika 2027 and the only people wenye wanatufuata hapa nyuma ni kama wenye walikuwa wanafuata Wajakoya 1 million. Sasa hiyo vitu napata, at the end of the day we have not achieved the goal. But if we can plan ourselves, we can strategize, sit down and organize something, so that tukiingia 2027 we have our own MPs in that parliament, we have our own governors, so that at least we can say, angalieni county yenye inaongozwa na governor kutoka inject party, angalieni stadiums zenye zimejengwa na watu kutoka inject party. So because Kenya Kwisha is a very big elephant that we cannot bring down at na hii kusema mambo ya nini hapa, mambo ati ya maandamano, that cannot solve, that cannot bring down Kenya Kwisha regime. It's a very big elephant that we need all factors to bring it down, even if it will take us 20 years, because whatever has been planned si kitu ya kuangusha na hii maneno ya tunaongea hapa ati nini, ni kitu imepangwa na watu wamekaa chini wakapanga. Do not underestimate what President Ruto has done. Amepanga akapanga. So to bring that down, lazima tukae chini, we strategize. Tujue Morala akienda Nakuru, anaenda kupata, tumemobilize another 10,000 people huko ambao watamdefend. Hii ujinga ya mtu anaenda hapa anapigwa na vijana wawili wamelipwa, that's nonsense, must come to an end. Tunataka akikuja Nakuru anapata tumemgoja Nakuru, anapiga kambi huko, tunapiga seminar civil education tunaipiga huko, tunaelimisha watu, tunaregister watu kwa inject party, tunajua huko tuko na 10,000, so that when we sit down and talk about statistics, tunajua hata kama hatutapata presidency, tuko na wabunge 20 kwa bunge ambao miradi ambayo watasimamia 5 coming years, tutakuwa tunaiona. Tunasema ukiweka inject party kama mbunge wako, utaona stadiums, utaona barabara,
utaona, but sasa itafika that time watu 10 waende wapigie Morana kura, alafu ikue sasa that's all we have done and the way we have invested. So we need to organize ourselves, set principles, set our tujipange. That's all I'm saying. Otherwise this thing Mimi kitu yenye kitu. iko ni ati EFF in 2 weeks nataka Yes. nikukaribishe pale Inject Party, nikuvalishe hizo nguo za Inject Party, alafu sasa tugurumishe gari sasa ya chama. Si hivyo ndo kuweka nguo. Hiyo ndo kitu yenye ni muhimu. Niko na balele ya economic freedom fighters. So for me to remove this barrel and wear it Inject Party, I need superior ideas on the table that are superior than what I am wearing already. Okay, EFF, if I may ask, just to follow, is EFF, is it you or it is a movement or what? Because the EFF you are aware of is that one led by Malema in South Africa. Yes. So is it a movement you are starting? Is it you alone? Do you have your No. Okay, how is it all about? No. It's all about ideology. I subscribe to ideologies that economic freedom fighters are pushing. So I do not follow anybody just because they are there. I sit down, listen to ideologies, I ask questions before I follow them. So I'm not starting another organization. No, it's only that the ideologies I am subscribing to, they are like this. This is how serious I am with whatever I am pushing. So anything that inakuja chini ya hapo, I cannot subscribe to kitu yenye ni kama kusubscribe venye tulipigania Kasamweli, watu wakisema atatu blackmail. Tukasimama na yeye tukasema msipige mtu mwenye ako kwa hii revolution tayari. At the end of the day, the same person mwenye tumesupport sana ndio huyu ameenda, ndio huyu anatupiga tayari. So sijakataa kukuja on your event, my brother. All I'm saying is that I want when I am there, I want great ideas to be on the table, superior ideologies, so that I can say I can stand for this, I can back this person. That's all I'm saying. Thank you. Okay. I think at the end of the day, the goal is one, the enemy is one. So for us, we're also pushing from this side. If we see you have some ideas that we can chip in, it's okay. But at the end of the day, we are all advocating for the same thing. If you guys can organize a ground for us, whether ni huko Rift Valley mahali umesema huko, whether ni mahali umesema Buruburu, as long as we are all championing for the same cause, for us we don't have an issue. Because at the end of the day, Ruto is the problem, poverty is the problem. We are all fighting for the same economy. If you guys are doing whatever Malema is doing in South Africa, you know Malema sometimes is not even all about South Africa. The EFF is championing for the unity of the entire Africa. That one we know. The EFF is also championing for Africa to do away with the West, to be the puppet of the US and the UK. So you know what the EFF are championing, and those are the noise we are making here. We're also saying we don't want the Bill Gates in this country. The same thing the EFF in South Africa is doing. So I think you and us, we're just doing the same thing. There's no big difference. Yes. Yeah, because you know we have issues in this country, to be frank. Right now they are telling us, and they are very proud telling us this as if it's a very good news. EFF kidogo, I'll still come back to you just a minute. Wacha ndugu yetu who is our member of Injector Party from Mandera County aingia tusalimie, alafu kutoka hapo tutaendelea na gumzo yetu. Tunataka tu tusalimie, and ananiambia nimeona Morara Kebaso honorable the 6th kama venye watu wengine wanamuita ama tunapenda siku hizi kumuita, tunampea hiyo nguvu. Amepost video yako Gare. We Gare, tafunga kamera, haina shida.
Acha kwanza ingie utusalimie. Amemute. Unmute. Na hauna tripod Gare? Unataka tripod? Tajua venye nitakutumia moja. Uko wapi? Hatukusikii. Hausikiki bro, hebu unmute. Gare unmute bwana. Wacha ni kudrop ni kwa urudi tena. Acha ni mdrop. Akam tena. Lin. Akuji. Hao watu wako nini saa hii? Si hapa. Yaani mpate mbao kama hali ingine. Mnanisikia mimi? Unasikika. Mnasema mumeona Morara Loitoktok. Wamasai wamejaa maki ya Mungu juu ya hizo video. Wanasema haki ya Mungu, pesa yetu inakuliwa. Apparently, Dako umerealize kumbe governors ndio wanakula hii jana kushinda anybody else. Governors ndio wanakula hii. Corruption was devolved bwana. I'm telling you, corruption was devolved. Mnanipata? Gare. Yes. Are you getting me? Karibu sana. Zaria, tunakuja kwako. Kwanza tukaribishe ndugu yetu anaitwa Gare. Gare, lakini kwani uko pool bana? Hauko mahali uko mtaa ama? Niko mahali tofauti. Sitaki kutaja. Good. Ingia basi, tueleze basi, tukusikiza moja kwa moja kutoka Mandera. Huko vipi, hali yako iko aje sasa? It's not that good. It's not bad too. Because vile nimesikia si eti mimi nilichukuliwa cash bill yangu, receipt yangu ya cash bill nilichukuliwa na yule mtu mwenye amenichukua kama dhamana, yule chief mwenye alikuwa huko. So nasikia cash bill yangu imerudishwa, sina habari, my case is dismissed. But for my brother, vile nasikia ili mimi nisiongee, my brother's case should be bending. So sasa kesi ya brother yako ikiwa open ili wa silence. Yeah, so ile kitu nimepitia yote, nobody wants to talk about it, just dismissed like that. Sasa kesi imetupwa sasa wakupeleki tena kotini. For me no. But for my brother, the case is dismissed. Sasa tunabidi tuwashtaki sasa. Yeah, that's what I'm looking for. Kolo. I'm currently in somewhere. Unasikia mambo ya Gare, unakumbuka history. I will not mention right now. Usiseme kwenye uko, that information is enough brother. Hii hata usituambie uko wapi. What we are doing is that tunaenda kutafutia wakili. Thank you guys. Najua kuna watu wetu wa nyumbani wanaingia hapa, kitu imebadilika, imekuwa kama kabila. According to my community, they are like everybody is you have talked about so and so you have talked about umeongea kuhusu kabila fulani sijui nini, so they are attacking every side. I don't know how it is going, but I will try my best. I've uploaded a video today. I was on my way to somewhere. Na mliona juzi nili-upload video pia. So that's it.
Good. I'm happy kusikia that wameondoa kesi. Hiyo ni kitu ya kwanza yenye imenifurahisha kusikia hivyo. So what ile kitu mimi nauliza ni hebu mnipatie advice hao watu wenye wameondoa kesi bila mimi hata cash bail yangu bado sijapata. Najua kuna watu wako hapa kuna wakili mmoja rafiki yangu anaitangwa legal counsel anakujanga hapa huwa ananiguide one two nitamtafuta alafu nitajaribu sasa nione kama kutoka hapo anaweza ingia. But what I want is apart from that, 1 minute. Sorry. 1 minute. Ile kitu mimi nahitaji ni just advice from a lawyer. So what we'll do Gare, obvious hata kupea advice hapa tutatafuta, we still have your number, tutahakikisha tumejaribu mimi kesho nitajaribu nikutafutia wakili mmoja sasa juu kama hujaona wa area mimi nitakutafutia mimi mmoja kesho. Okay, thank you. My number is in the bio. Yes, niko na namba zako zote. Okay, thank you. Okay, Doc, I wanted to say something. Guys. One thing I know about wacha tusikie Kolo anasemaje before uende Gare. Kolo, I wanted to say, for case to be withdrawn, the complainant and the accused wanafaa wanaenda pale koti mbele ya judge ndio kesi inakuwa withdrawn hapo. How can the case be withdrawn and one party is not there? Let's not talk about that. Let's not talk about that. Let them do okay, good. Gare, bye. Thank you for coming, for showing up. Tuonane kesho. I'll make sure that nimejaribu kutafuta wakili mmoja. Wote wako hapo wanasikia guys. Yes, bye. Okay, thank you. Good guys, hamwezi kaanga mkidhirite New York kijana day in day out. Governor wa Mandera na kuona hapa mkiwa na MC wako. Unajua mkiona ameingia mnakuanga hapa mbio na bloggers wa Mandera County. Nataka tuambie kama pesa inakuliwa. Hakuna kitu ya kuficha. Na kama ni wakati wa kuexpose mtadu nini? Si kwenu tu, inaexposiwa Kenya yote. Kama watu wanagula, inaexposiwa Kenya yote. Wachani hizo bana. Tukiwa watu wangona kidogo hapo. Mwache iexposiwe kwani iko nini. Wewe Mkenya, wewe uko hapo unadhulumiwa, wewe ndio unafurahia kuona pesa yako ikikuliwa na watu kidogo tu. Si tunataka maendeleo Kenya yetu. Moje, are you here? Yes, I'm here. I'm following. Good. Yusa, ingia. Na Yusa nimekuambia ukikuja hapa bila jina tena tutakosana. Sawa. Nitaandika tu jina. Mimi nataka niombe unajua Yusa. Yeah. Akupea jina. Yeah. Naomba tu. Yeah, ni Anto. Ni Anthony. Good. Yeah, nataka niongeleshe tu Wakenya wenye wanasikiza hii na wajue wanatetea haki na haki ya kila mtu. Hata ngoja kidogo. Kweni Egonga amefika huku. Hiyo ni akaunti ya Egonga wa Kenya ama ni huyo wa nini? Kweni serious bwana. Endelee. So nikiwaambia mtu asiogope mwanake Mwenyezi Mungu alitubarikia hii Kenya. Mwenyezi Mungu alitupea hii Kenya na hakuna uoga yote yenye anaweza kuwa anatuweka ati tukianalyze vitu nzuri, tukiongelea vitu nzuri zenye zinafaa government kama umechaguliwa ufanye. Joe Morana alikuja kama yani hata hakuna mtu alikuwa na hiyo idea. Na alikuja akatuonyesha zile vitu zote zimefanyika Kenya mzima na zile zingine bado anaendelea kufikia. So ni moral kwetu wa Kenya wote wajue yani ukweli, manake hii nchi tumepewa kwa ukweli. Hii inaitwa Kenya manake ulizaliwa hapa na uwezi hamia Uganda. Maybe ubai country, yani ubai nini ingine ya kuenda country ingine.
lakini hapa Kenya ndio nyumbani, mahali ulizaliwa. So ukiongelea kitu yote ya ukweli, unajua ukweli hakuna mahali itaitoka kwa njia, na watu wanakufanga watu yani, afadhali ukufe kwa ukweli ukiwa ulitetea haki ya Mkenya aishi kwa amani na aishi bila kusumbuliwa na mahakama iache kuwa inaingiliwa na mtu binafsi. Manake unajua sheria haikutungwa na mtu mmoja, ilitungwa na Wakenya, na wakajua vizuri hii sheria hakuna mtu yote anaweza simama na kuivunja. Watoto wetu, imagine kama maaskari, imagine tunaenda pass out, watoto wetu wamekuwa maaskari, tunasherekea kuwa mtu amekula kiapo haezi fanyia makosa. Mwananchi wa Kenya anatulinda sisi wa Kenya. Sasa tutakuwa na uoga aje tukiongelea story ya venye country yani government inafaa change mambo ingine inafanya yenye haifai. Hatuwezi kuwa na uoga kama hiyo. Hiyo uoga iishe kabisa kwa hii chama hii. Hii chama hii ilikuwa ni ya watu wenye yani mtu anasikia ni kama akona power nyingine imetoka sijui wapi. Hiyo ni power ya God. Na God ndiye amekuleta kwa hii nini. Tusikie tu hiyo na manze morali iendelee. Morara anafaa yani Morara anafaa kuwe na sahi ma followers. Wenye anafaa kuwe yani kila mahali anaenda anapata watu wamemgoja watu wengi sana. So moral ni ule kiongozi mwenye yani ameletwa kwa hii country aoneshe wasee tusipochanuka na tusipoongea country inaenda kuwa iko down tupitango tuchekangwa na countries zingine kama TZ tunachekwa na kama Burundi. Tumeishi kucheka hizo country. Sasa hakuna maendeleo inaendelea hapa Kenya. Na tukinyamaza, sasa tunyamaze tukifanya nini? Watu wetu wameenda nyumbani bila kazi, yani bila anything. Kampuni zimefungwa. Mimi nimeona kampuni yenye ilikuwa karibu na mimi, watu wenye walikuwa nafanya nao wote wameenda nyumbani. Wanaendelea kutafuta kazi zingine na kazi hazionekani. So tutanyamaza kwa nini mabro? Hatufai kunyamaza, tunafaa tuongee. Haiwezekani. So Guys, morali yangu viva comrades, viva. If uko hapa and hauja follow hii platform, imagine unakosea. So make sure pale juu unapiga follow, tap the screen. Tuko wote mpaka nimeona babu yetu anaitwa Rabi ameingia huku, Mama Boys aliingia pia kitambo, alafu EFF. Umeona EFF, sisi watu wa inject tuko na ndugu yetu mwenye ako Mandera, tunamtafutia mpaka wakili tunatauliza hata wakili mmoja tu wa pro bono tu amsaidie kumgada 1 2 3. So EFF nataka nikuonyeshe watu wako kazi. Wewe unatuambia about what to subscribe, but sasa nataka nikuonyeshe watu wengine wako kazi. Well, my brother, I appreciate what you are doing. Chenye nilikuwa nasema ni I think point yangu haukushika vizuri. Point yangu nilikuwa nasema ni, for instance, ndugu yetu wako Mandera, si ndio? Ama kwenye yako hiyo kitu anapitia kama na sijui mbona inasikika iko awkward, but chenye nasema ni, kwa mfano kama mahali ambapo mimi nimetoka kwetu Nakuru, ningependa sana na ningefurahia sana kama wakati ule tuna inject tukiwa huko, hata kwa ofisi zetu za huku Nairobi, kwa Morara, kwa inject party, that is, tunajulikana ya kwamba kuna watu 100 wako Nakuru na wana inject. Mmoja wangu kwa mfano nikiongea nifuatwe, the rest can be able to raise alarm. I think umechelewa and leo umejoin the right platform. Sasa hapa nitaku update. Ni kama kuna mambo mengi sana sisi watu inject tumesukuma na hujajua, ama maybe hatujaweza kuipublicize vizuri, but I think we'll work on that. So far sisi kama hii platform venye umekuja, we are creating county caucuses. So far tumeweza kucreate like 6. We are still trying to make ifike kama 47, and we'll be having our tour in 3 counties from November date 27 to January.
Tutakuwa na tournament, tutakuwa tunaingia kufanya civic education, na kiongozi wetu namuona na yeye kwenye yako every day. So I hope kwanza umepita kwa page yake. So sisi tunataka tukukaribishe. Na mimi nataka kukukaribisha ukiwa Nakuru. Tukue sasa tuko na wewe wa EFF Nakuru County. Idea zako si utuambie ukiwa nje, kuja utuambie ukiwa ndani. Yeah, Kwa so nini that's tusubscribe all I'm ukiwa saying. ndani? So what I am Mbona usipeane saying, kama condition? Mimi okay, what I'm saying, I am more than willing. You see? I am more than willing to be inside. In fact, that's what I have been, you know, ni vile tu naendaga sometimes una push. If you can see my videos, una push, inafika mahali sasa unafika, unakuwa threatened, you first of all una check your ground so that ujue, because at the end of the day, this future I'm pushing for, I want to be there. So I'm always working with all my odds. Na shida yangu moja ilikuwa, when you are pushing alone, even when they come for you, nobody will even raise that alarm ati kujulikane, Sam is not there, Sam amekuwa abducted or something. So that was my issue. So what I'm saying is, we have a lot of issues in this country that we need to push. Because ile vitu wanatuambia, like wanasimama wanatuambia, a woman is being killed every day. Kwa siku lazima kukuwe na, because when they say 90 women have been killed within 90 days, they are simply telling us every day a woman is being killed. So what are they doing? Wanafanya nini? Like these people, we are supposed to push to a point that wamesema in 100 days, wamesema in 90 days 97 100 wamekufa kwa siku 100. Yeah. Oh my God. So I'm like, okay, are you telling us that adi na feel mtu kama Anolhaja anafaa kuwa, huyu jamaa anafaa kuwa ameenda nyumbani, all these people, because what are you telling us? That every day a woman must die and you have doing nothing. Hata zile ujinga mulikuwa mmeshika ati suspect wa kuweka watu kwale, mulifungulia akatoroka. So there is a lot to talk about in this country. There is a lot that is not right. Hata ukijaribu kunyamaza aje, hata ukijaribu kuashuma ati wewe ni psychophants wa nani, this thing will come real wakati ambapo wa Kenya, wewe mwenyewe Mkenya utapoteza your sister na ukose kujua penye yako, utapoteza your wife, because how are we, only God know. Kama 90 women are dying within 100 days, how many men are dying? Na unajua men huwa tunaambiwa ati wameanguka na pikipiki, mara alikuwa na snatch. Sisi uwekelewa kila kitu. For ladies inakuwa ngumu, lazima ichimbwe kidogo. But sisi men, only God know how many men have been killed through this system. So this is what we are saying. We really need to stand. Family, kusimama kidete ile bila kuangalia nyuma, na tuweke misimamo kwa hadi to a point that if you have sold out our cause, this liberation, you must not come back. Kama umeamua kwenda kushikana nao, just go and please do not come back, because seriously we are going through a lot today. Tunaambia watu and I would like this, unataka muone venye hii kitu imewekwa macho, wameiweka direction iangalia wa mama, because ladies, hii mambo ya finance bill, they were in the front line to fight this government, especially those who are educated. Now that's why unaona every day mama anakufa, because they want to sell fear to all ladies so that they will not fight again. So this is why we must stand. This is why we must fight. Na tufanye wajue ya kwamba we are not going to look back. Everyone will fight. Ndio naambia even ladies, do not pull back. Msione ati ladies wanauawa urudi nyuma. Let us keep on fighting, because hizi vita ni strategic. The reason why they are targeting and wanaweka hizi vitu mpaka wanakuja kureport, it is because they want to sell fear to our ladies so that wasichana ama ladies warudi nyuma, because they were in the front line. Na president alipokuwa anasema that
these people have committed treason. This is what he meant, and everyone, all of us know mtu mwenye amecommit treason anafaa kuuawa, and that's exactly what they are doing. This is why our women are dying. That's why they cannot be accountable. Hawawezi jibu watuambie why is it that our ladies, our women are being killed. So what are we telling our people? Are we telling them that in this country our ladies or women are not safe anymore? Should we take guns or any means of security to guard and protect our women? So we need to push. We need to stand. Na mjue mtu mwenye ana compromise kwa damu ya hawa watu ambao wanakufa, kwa damu ya wale ambao waliuawa siku ya maandamano, na kwa damu ya wale ambao wanabdaktiwa na wanauawa saa hii. So this is why we need to push, because surely President William has no good intention to this country. Angalia tu hata mambo ya masomo. Nitakurudishia kwanza ni kunyang'anya mic kidogo, nipe time. Nikunyang'anya mic kidogo, nipe Stein, alafu I'll still come back to you. I'll give you another submission. Stein, thank you. How are you? I'm good. How are you? Ingia tu I'm good. How are you? Hello. Yes, bro, we can hear you. It's your time to inject. Okay, it's time to inject. Okay, naitwa Austin mimi. I'm from Ukambani, that is Makueni. Place inaitwa Mbitini, but now nakuwa Loitoktok. Okay, I met with Morara, nilimuona, and he's doing a good job. Now you know me, I'm just following. Sasa nitapeana contribution baadaye. Thank you. Haya, good. Tuende kwa Baxon. How are you? Najua pia Yusa hakuwa amemaliza. Baxon. I'm fine. Yes. Karibu hapa. Sisi ndo tunaitwa Inject. Sisi ndo tunasukuma movement ya Inject hapa. Nashukuru sana, nashukuru kwa join, ndio nimejoin. Nafikiri pia nita comment baadaye. Kwa nimekuwa nikifuatilia Morara sana, anafanya kazi nzuri. Ana expose scams zinafanya kudanganywa kwamba kazi imeendelea, pesa zimeliwa, and nothing so far has been done. So it is good work, na nashukuru kwa this platform. Thank you very much. Apo man I'm from Kitale, Trans Nzoia County. Ninakuja Trans Nzoia. Good. Thank you. Thank you. Karibu sana. Hapo man. Ndugu yangu Morara leo amefika Taita Taveta, anaelekea mjini Mombasa. Sauti unayo una? Nakusikia? Unanisikia? Ina sauti ama hauna? Nikushukishe. Sauti unayo ndugu yangu, lakini kwenye usafiri kidogo. Si naongea ndugu yangu. Kama unisikii? Nimekusikia kaka sasa. Twende kazi. Nakwambia nimemwona Morara amefika Taita Taveta. Nimemwona Morara amefika Taita Taveta, ameinject Taita Taveta wakati mradi ukiwa na Rais Moi umeliwa bilioni 800 na mradi hakuna, na sasa wametengeneza hapo nyuma yake wana housing levy wamefound nyingine. That is a terrible Kenya kwanza. Hiyo inatokana na huyo mzee akibebe mikoba ende kwa usibusu huko. Baadaye tutaendelea. Haya, good. Thank you. Thank you. Haya. Mama boys, umeona Morara amefikisha wapi? Wewe umeona nini yake amefanya? Mama boys. Upo? Sasa lini ulipanda hapa hata unisalimie? Hebu kwanza tusalimie. Alafu mute. Hello. Yo. Kwaje? Tuko inject. Tuna inject na tuko sawa, tunakusubiri utuinject pia wewe. Nita-inject baadaye. Basi reject kama utaki kuinject. Aya.
Yusa, wacha nikurudishie microphone alafu urudishe kwa EFF. Kama uko hapo chini pia unataka kupanda, kuna watu nataka waende walale, so tuma request, nitakupa nafasi pia ujoin. Kama ni mara yako ya kwanza kutuma request, wewe ndo nataka, kama hujaipanda hapa, tuma request nikupe nafasi uinject. Sisi ndo inject, na wakati tunaita inject rush hour. Yusa. Yeah. Tuko hapa sasa. Kijana hapa anisumbua. Toka hapa. Okay. Mi yangu watu wakienda kulala. Sawa, inject pamoja. Ulisema kama inject jikoni, inject sitting room. Kama si sitting room, inject hata bedroom. Kabisa. Nikisema sahi wa Kenya wakiona tu zile vitu zinaendelea, hakuna Mkenya anafaa baki nyuma. Hii kitu ni yetu sisi wote. Hii kitu tunafaa tu fight kabisa. Kwanza furahieni kidogo alafu tutakaa mkwako kidogo tu. EFF, how are you? EFF. Yeah. So, this is what I'm saying, ladies and gentlemen, that hii si kitu ya kurudi nyuma. Hii ni kitu ambayo tunasonga mbele, tunaendelea kupush, but as we continue, you see ile kitu imefanya mara mingi, ama ile kitu ilitupea ushindi the other time, ni ile kila mtu mahali alikuwa alijitokeza. Kila mtu penye alikuwa alijitokeza. And na ujue wakati ule kila mtu amejitokeza, there are those who are looking for other things, na kuna wale ambao wako serious na hii movement. So all we need is to support those who are doing it. Na hata wewe penye uko, mimi nimeichukulianga like my personal thing. I do it to whoever I meet. Nikipata mtu tu naweza ongea na yeye, na muelimisha, na muonyesha that it's not even about being a sycophant. It's about your future, your country, because poor politics, maisha mbaya. So this is what I'm saying. I am more than willing to continue pushing. I don't care what will happen to me. I've told them many times that the day that I decided to start injecting, long time even before inject ikuje, we were still injecting. Ndio nasema, the day I started injecting, that is the day I signed my will. I am ready to go. I don't fear anything. All I'm saying is that we need fearless people, and I appreciate what is happening right now. I appreciate kabisa. That's why na push nasema, let us wacha tukue Morara akipanga tu event, ama inject party ikipanga tu event inasema nitakuwa Nakuru. Let us also come and protect our people. Hii mambo ya mtu wetu anaenda ati amefungiwa na vijana wawili wamelipo hapo. Let us make it so messy for them that they will not come anywhere near our people. And that is possible, because if this government want to approach us with that kind of anarchy, we can be more worse than what they are thinking. So all I'm saying is that we need that support from the world level, twende hivyo juu up to the presidency, so that na tukue tunajua that this is our people in this area. Hii ni unajua watu huku kwa social media wanajua kuchocha mtu. Watu kuchocha ile siku unatokea peke yako. So we can have, and I appreciate if those progress have been made, but we can have those progress even to the ward level, even to the village level. Tunajua kijiji fulani tuko na timu yetu, polisi fulani, chifu fulani anasumbua wamama, anaitisha hongo, anafanya hivi. Tuna inject, tunasema huyo tunamvisit, tunasalimia yeye, tunamfikia hapo, watu 200 wanaanguka kwa ofisi yake, tunahakikisha ameenda nyumbani. That's how we can. But tukifika mahali ambapo penye, yes, unajua kama vile Morana alikuwa anaelezea huku leo kwa video fulani nimeona, alikuwa anasema politics za town
na za mjini kule, they are too different. Because mtu wako home kule, wakati mwingine wanashindwa sasa mnasumbukana nini? Wakati mwingine wanashangaa watu wa town wako na mambo mingi sana. We need to go there, even to the village level. Tunakuwa hapo, tunaelimisha watu, tunawaonyesha umuhimu wa kukua na serikali bora na kukua na siasa mzuri, na doing that we are going far. So this is what I'm saying. Tusikufe moyo, tuendelee kutia nguvu. Mtu penye ameshika usiwachilie. Juzi Morala ni encourage sana, akasema nishauma na nikaona nikiuma munabweka, so hapo siwachilii. The same thing I will tell our people. Penye umekamata usiachilie, shikilia hapo. Stand for this revolution. Wacha chenye kitafanyika kifanyike. Sisi wengine tushama, we died long time ago. Wakati tuliwatch maiti tukiwa teenagers wakiua watu face to face, mtoto anaenda kutoka church anarudishwa church. That's when we died. We no longer fear death. So we are telling them we are very ready to face this thing. So tuendelee kujitia nguvu, tuendelee kujua ya kwamba this is our country, we don't have any other country. Wakiharibu mambo ya masomo, for instance, as we talk, 1 million young people join the streets without any skill. Hivyo mtoto tu unaona ametoka class 8 ama ametoka form 4 anaingia street hivyo bila any skill. But the same people are offering more than skills kwa prison. So najiuliza, are we supposed to go to prison ndio tupate skills ama what is the meaning of this? Unaona watoto wengine wanakosa kusoma juu ati hawana uniform, lakini mtu akiingia prison anapewa uniform mpya. I'm like, okay, where is our priorities? Mawazo yetu na priorities zetu kama nchi ziko wapi? What are we doing? Kitu ingine unakuja unaona, even our curriculums in terms of kile watu wetu wanafundishwa, hata our policemen wakienda kiganjo, our armies wakienda kwa training. What are they? Because if you don't realize that a policeman or woman with a gun without political consciousness is a potential criminal. Huyo ni mtu akona uwezo ya kuua kwa sababu yeye hafikiri behind. Angalia a 35 years military boy is leading Burkina Faso and Burkina Faso is growing rapidly, and it's a 35 years military boy, na push kila kitu, amepush all the imperialist masters outside of Burkina Faso, and develop Burkina Faso more than any other person. Na sasa huyu daktari wetu mtu wako mpaka na sijui PhD na nini, anatumes, anaendea west, watu wenye wamechokesha kila mtu anatuletea akina Bill Gates. So we need to stand. We have a lot to do for this country. If at all we want a country that tutakuwa nayo in future, Kenya mzuri ambayo watoto wetu wataishi hapa na wafurahie, we need to stand, and to stand now without compromising. Tukiona wewe ni mtu kigeugeu, tunakuweka kando regardless of whether you are. In fact, that's why we need to establish kitu ikue. It's not about an individual, it's about ideologies. It's about ideology, so that ukikuja kama huyu mjamaa Kasamweri, ukikuja tukuona una compromise, tunakuweka nje, tunaendelea na safari. And this is how this should go. So I really appreciate what you are doing. I would like mimi penye niko nafanya yangu, penye wewe uko fanya yako, but as tukiendelea mbele, we would like to know statistically, this is the people who are supporting this movement, and it is very possible tukiendelea kusupport, even financially we support them, we support this our revolution, because at the end of the day ile time tutakosa support some other people with money, they will come and borrow this revolution na itatumika vibaya, na the more tunaendelea compromise, the more watu wetu watakosa imani na sisi. So we need to support our people,
We need to support this revolution. We need to support ideologies. They also need to realize, nimeona watu wakisema hapo ati unatu advise. I want to tell you, do not become another dictator. Do not become another dictator mwenye hataki kusikia tena upande wa watu. It is always very fair. Wacha sisi tukue kielelezo. Ati ya kwamba tunaweza msikiza even the last person chenye atasema without emotions. Hata kama atakuja kutu criticize hapa, we can listen and inject respectively. So I really support everything that is going on, and I really wish that hatutasimama. Ukiona, because wacha nikwambie, until they come for your sister, until they kill your sister or your wife or your child, hii mambo unaona kama ni jokes. But ukiona wakitangaza 99 women, nataka ujue more than that, watu wengi sana wanakufa na wanakufa mysteriously, na tunajua what is the meaning of this. So to inject bila uoga, na tukijua ya kwamba this cause it is for our future, na kuna wengine itagharimu our lives. We don't care. Do not be afraid of death, because what is the meaning of you living na mtoto wako kesho uitiwe akiwa maiti, uitiwe akiwa kwale? That's why we need to stand today. I've decided that I will fight today because I want my children to live a good life and live in a good country. So may God bless all of us. Let's keep on pushing, and this is what we want. Thank you very much. I have something to say about that. Kuna kwanga na correlation on the amounts of death. Vile ume-mention too, amounts of death that happen in Kenya senye kuna elections in the US. There's a way it happens. The female deaths, najua kuna femicide. Na hiyo femicide tutadeal with them. Na najua kuna do you know, since tuko huko magizani na in the middle of the night, let me talk something spiritual. Do you know the amount of worshipping that our madevo, let me call them madevo worshippers do compared to Christians? Christians, we go to church on Sunday, that's it. Ni kama uko sawa, uko na through pass. Lakini devil worshippers, wana sacrificing hata mtoto wako. These people are worshipping the devil on such a different level. Yani sacrifices. You think the female deaths are coincidence? They're trying to put a female president. Wacha niache hapo. Someone else speak. Venye umeongea, nakumbuka 4 days after. Najua sisi labda mtuchanue mambo. 4 days, I think 4 days. Nitawachanua kiasi. Saizi ni masaa zenye tunaweza chanuana. Yeah. In place naishi kulipita watu 7 na mwanamke mmoja. Niko njaa siwezi uwe hai reject. Bagala niko Reject. So mi nikashindwa watu na ni watu wa bike. Saa hiyo tuko na watu wa bike tu wamebaki tu mtaani tu peke yake. Tukashindwa watu wanatembea miguu tupu na waongei na mtu. Nikaona tuko time mbaya. Yani hii maisha yani imefika mahali tunahitaji God. Manake country yetu imeletwa devil worshippers all over. Wako kanisani, wako kila mahali, wako kazini, wako kwa bar. So nikasema guy, wow, hii kitu inahappen saa hii, na ninaona life ni watu wanaume 7 na mwanamke mmoja wanatembea miguu na waongei na mtu. Nikashangaa.
what is happening? Nikasema tu God, hii ni brand yenye inatafutwa day and night na ama devil worshippers, because kuna time kuna mwanamke hii side yetu alichukuliwa na hata news haikuwa watu wa media hawakuiweka kwa 200k. media, Huyu mwanamke mwenye hawakuileta kwa unasema nini. user 812 200k for So you mi going there. naweza sema tukiendelea, nyi jueni tuko na God na God atatu help. Hiyo ndio tutapatana na hiyo, wao watu hawarudi nyuma kuhusu mambo ya Kenya kufight about our Kenya. Hiyo ndio morali yenye itakuwa na itaendelea. Manake tukirudi nyuma, brothers and sisters, hatuna Kenya. Lakini tukihope kwa God, Tukirudi nyuma tutapatana sisi na wote wengine warudi nyuma tumemalizwa, na chenye watatuchukua one tunasema. by one. Hakuna kuchukuliwa. God ako na sisi. Mimi nawaambia fight ya God hakuna mtu Mungu anaiweza. Wachani hizo yupo. madevil worshiper mnasema. Hakuna. Hapana, nasema mimi Tumefikia. sisemi devil worship, anasema tu. Okay, hebu maliza. Yeah. Wacha nikuache umalize. Okay, mimi nawaambia God anatufaitia. Na msikue na hiyo uoga mkona. Wewe unadhani Morala ametombolea watu siri za bilioni ngapi? Tukisema saa hii Kenya, kila mtu amekula juu. Msinasikianga serikali inakuanga na mkono mrefu. Tuambie sasa mkono mrefu, zile nini contract zote zimeipeano Kenya. Sisi zilikuwa zisaidie wa Kenya. Hospitali ilikuwa ijengwe, ikajengwa tu hivi kidogo ikaachwa. Okay, barabara ilikuwa itoke hapa kwenda huko, ikajengwa kidogo ikaachwa. Haikuwekwa lami. So, hizo vitu zote, unadhani huyu msee ameongozwa na nani? Anafight kila msee, lakini God anamuepesha na hao watu wote, hizo vitu zote. So, guys, hakuna uoga hapa. Hakuna uoga. We are talking the real sense. Yenye hata God wewe mwenyewe anajua hao watu ndio watatuongoza. Hao watu, hii ndio generation yenye itachange Kenya. Irudi mali yeye mwenyewe anataka ikue. Manake our Sema si hii generation ndo itarudisha nchi kwa Mungu. Nimesikia hadi wanaita hivi. Mungu ametupea hiyo nguvu. That's a fact. Na wakati nimesikia hivi wanaita hivi, the hammer of God, the generation, we are the chosen generation. Called for to show his excellence. Hey, hammer of God is here. Hammer ikaangi nani anapenda nani apendi. Hammer inakaanga hivi, tumedecide si sawa. We are the chosen generation, then called for to show his excellence. All I require for life, God has given me. Mkifungua kanisa mimi nitakuwa mshirika. Najua siku hizi hatujui kanisa ya kwenda. Mimi si wa kanisa bro. Mimi ni wa Mungu tu. Ni Yusa naambia hapa. Kanisa. Wewe najua ni yule mwenye unaamini Mungu. Nikifungua kanisa. Ni wa Mungu, si ya kanisa. Najua wewe ni wagani. Travel Queen. Travel Queen, how are you? Hebu ingilia hapo. Tuko salamu mama. Vizuri. Nasikia mna inject tu. Every day. Kila siku, ikuwe ni bedroom, ikuwe ni jikoni, everywhere. Inject here, inject there, inject everywhere. It's true. Hey, lakini yao mapesa yameibiwa ni mengi jamani. Going to Taveta, Voi and every place. Mmeona vile kumekuwa. Did I lose you guys? Because I can't hear anybody. Hello? Tunakusikia. Sawa, nasema hiyo pesa ni nyingi. So something needs to be done. Mimi swali langu bado, tumefikia wapi katika hii yani tukusanyike wote tujue tunaenda mbele namna gani.
ama tunangojea 2027? Hilo ni swali nauliza. Cha ukweli mimi kama mimi travel queen, sidhani kuna elections Kenya anytime soon, let alone 2027. Hakuna. It's true. Sisi ni Uganda. Mkiangalia Uganda mjue nyinyi ni sisi ni yao. So I don't think you're waiting for 2027 or any other year. This is other thing I've seen that they're Hivyo tu ndio naona mimi kama mimi, we have to rise now. My only way in my head ni streets tutapatana. Kuna siku youth wataungana. Na streets tutapatana tu wase. Tutapatana tu. That is what I believe. Streets is the only answer. Kuna siku. Nimesikia wanasema they are vaccinating all cows. Hamjui ni kitu gani kinadungwa au ng'ombe zote and free of charge. Since when did Ruto give cows zilikuwa na shida gani? Ndio swali yangu ya kwanza. Hebu mtu aniambie shida yangu ya ng'ombe yangu ilikuwa gani? Nataka tu mtu yote aniambie. Shida yako na ng'ombe yako ilikuwa gani ndio uhitaji vaccination? Nataka tu mtu mmoja. It's true. That's micromanaging us. Micromanaging and wanting to. Na hiyo mambo ya simu wacha ukiingia. Watanilazimisha kwani niwape hiyo kitu? Watanilazimisha niwape simu yangu? Mbwa hao. Sijui. Ama wanalazimisha kila mtu, hata unajua wao they have this thing, wao wanaogopa watu weupe. Mtu mweupe watamlazimisha wape simu yao? I doubt it. Hata pia mimi niambia nishughulikie shosho yangu kwa sababu sitaki aletewe hizo vitu na sijui wanafanyiwa nini. Nini hiyo? Wana vaccinate nini? Ng'ombe. Hizo vaccines. Za ng'ombe. Lini? No, my mom za ng'ombe sawa. Lini? Juu mimi itabidi nimechunga mashosho zangu. Wanataka ng'ombe zife zote. Wao wanaweza sasa jua utakuwa na ng'ombe unatengeneza mawaya. Una maziwa unaweza kupatia watu wakanywe. Na wanataka wamalize kuwa hakuna maziwa, wanapata maziwa yao ya unga yenye madawa yao. Aya. Kuna mtu ameulizia hii. Kuna mtu mwenye amesema hivi, hey, tunahitaji vaccines za maziwa. Kuna mtu mwenye ameulizia hii story. Hakuna mtu. I'm sure hakuna mtu. So absolutely no one. Alafu Bill Gates. Mimi nauliza we are vaccinating your cows. Kwani ng'ombe za Kenya zimepata shida wakati wenye William Ruto amekuwa president? Hebu niambieni ng'ombe za Kenya zimepata magonjwa after Ruto kukuwa president. Ng'ombe na yeye ndio ana shida. Yeye ndio ng'ombe na yeye ndio ana shida. Nyinyi mnaenda mbali mnasema ng'ombe. Huo mchanga wenyewe utakupanga chakula chako mpaka uje chukuliwe ukapimwe. Si uone tabu hiyo? In fact mimi nilikuwa naambia watu nyumbani, people need to think seriously sasa hivi. Waanze kutafuta mbegu za mtama. Mimi I can't remember the last time nimeona mtama. Bila shaka umeshapotea. Wimbi, watu wapande kwa wingi as an alternative kwa mahindi. Sasa hivi kabla watu hawajaanza kunani. Hata mbegu ya vitu ambavyo vimepotea, kunazi, sijui kama kunazi wanaotoka Costa hapa wanakumbuka kunazi, Victoria, hivi vyote ni vitu vya asili yetu. People need to come and wazipande upya. Hivi vitu ambavyo tunaletewa kutoka nje sio vya asili yetu. Turudie vitu vyetu vya asili yetu. It's sad. It's very sad. Mimi nauliza kila kitu wakati wenye William Ruto amekuingia president, hakuna kitu ilikuwa inafanyika Kenya. Sasa amekuja kubadilisha, anataka kuamua mpaka ng'ombe zilikuwa gonjwa, anataka kusema mpaka maziwa hatukuwa tunakamua. Eti sasa yeye ashakuwa president, ng'ombe zote sasa zipigwe chanjo. Sielewi jamani. It's very sad. Na hizo nyumba ambazo ni za NHC ambazo ziko Voi, that's a sad story. 87 years, that's over 30 years ago. Badala ya kuzichangamkia hizi unachangamkia nyumba mpya. Akili yako iko timamu? Wizi bila kazi. Kuna updates zozote za Maverick amepona ama bado yuko hospitali? Mambo ya inatuchanganya.
Mimi imefikia mahali hata sasa sijui nani na ripoti. Ukiniona mi ukiniona hapa bado nakwanga nikipost free Aoko, watu wanauliza hapana, sijui amepatikana until Aoko nimuone, until Nazungumza. Aoko apost, until Aoko aongee, mimi niko free Aoko hadi tumsikie, hadi tuongee. Hakuna vile, unajua sisi ndio wale watu wa dunia, tutaenda kwa history books wenye tulipata ati a female body imeboiliwa, imechemshwa na tukanyamaza. Tukaona okay, sawa, hiyo iende. Najua kila mtu ako afraid, I understand. Kuna reservations zenye hiyo kitu inakushtua roho yenye hata uwezi anza kuidiscuss, lakini mjue imehappen, tupende tusipende. Kuna mtu mwenye amechemshwa na tuko hapa free Aoko na tujasikia sauti ya Aoko, hatujamsikia. Hiyo mwenye anasema sijui Babu Owino amesema ako sawa, mbona asitweet kwa akaunti yake yenye Aoko is okay? Ni rumors. Mimi nitakuwa free Aoko until tumsikie, na tunajuanga vile Aoko ongeanga takataka, hata mimi atanitusi, lakini wacha anitusi ni nyamaze basi. Wacha. But when there's no justice for one person, there's no justice for anyone. Na si ati ni juu umekwanga huku ati loud. Unaweza kwa tu wewe umekuwa ukishughulika biashara zako, hata una shida na Kenya. Honestly, mimi ng'ombe yangu haiwezi dungwa. Si ati nini. Kwani ng'ombe zetu zimekuwa gonjwa wakati wenye William Ruto amekuwa president. Hiyo ndo kitu yenye sasa hata inanisumbua kichwa saa hii. Ama zikuwa na maziwa, ama Kenya hatukuwa na maziwa. Ruto ni anataka kuongezea ng'ombe zetu maziwa. Tuseme ng'ombe yako, tuseme ndio hii ng'ombe moja imedungwa na ndio hii ng'ombe nyingine haijadungwa. Tofauti ni nini ya hizi ng'ombe mbili? Kuna moja itazaa, kuna moja itatoa maziwa, kuna moja hiyo yenye haijadungwa Sisi tumelea ng'ombe kutoka lini? Nani yako? You make a decision about your property. Sio serikali make decision about your. Hakuna tofauti ati ukivaccinate iko na nini? Hapana, hizi ng'ombe wacheni niwaambie, ni sisi tunajua kuzilea kuliko hao. Bill Gates the last time alilea ng'ombe ni lini? Kwenye kompyuta. Ukipatana na Masai mwenye anatemeanga na hiyo damu ya wenye wanagonga hivi kwa floor, cha hiyo anajua story ya ng'ombe kuliko Bill Gates wase. Wasituambie hizo fala. Sisi ndio tunajua kulea ng'ombe. Sisi Kenya yetu, nchi yetu. Acha tuwafunze. In fact tunafaa tuwafunze. Sasa wanataka kuweka Wakenya kwa budget ya vaccine Imagine. Sisi tutaji ati sasa chanjo za kwanza wapeane free, lakini kutoka hapo usikiange sijui ng'ombe zitakuwa zinapigwa chanjo. What was that? Dennis, ati chanjo kuna chanjo za free, alafu watoto wanakufa huko Joanna vaccines za BCG. Hawana vaccines za utoto. Mbona si wapatiane vaccines za watoto? Si wapatiane dialysis medication? Mbona ni hiyo vaccine mpya ndio wanakimbilia sana za ng'ombe? Hapana bwana, tusikue wajinga. Tumekuwa wajinga, I agree. Ujinga nayo tulikuwa tumefunikwa macho na sijui ni shetani gani na kanga aje inaitwanga aje. But Lakini mimi niliwaambia hapa, hii macho. maneno ilianza zamani. Hii maneno ilianza right after uhuru. Wakasema wacha tunawapa uhuru, lakini tutawasaidia. Tunawakupa tractor bure, lakini ukitaka nani spare parts za tractor, uje kwangu nunue. Travel Queen, si tulikuwa tumefungwa macho. Can you agree or not? Angalia mtu wako hapa chini anakuanga always against chenye kinaendelea hapa. Wewe Babu Rabi unasema ati Magufuli alishindana na chanjo ya COVID. Sasa yupo wapi sasa hivi? Sasa sisi tunakataa. Nitakupigana na wewe kama utatuuzia uoga, but he's very right. Hiyo chanjo ya COVID ilikuanga jaba.
na mimi nilidungwa kama mtu mjinga, ndio mjue Mimi nikisema sikudungwa. kuna macho imefunguka, kuna macho imefunguka, iko imefunguka kwa Wakenya. Sijui tulikuwa tunaishi kwa michaka gani? Yani kuna tu kitu imefunguka, kuna kitu imefunguka. Hizo COVID vaccine, sisi wote wenye tulidungwa mjue wa HIV Homa Bay haikukuwa ngati juu. Nikiwauliza wanasema ngati sijui sides za Western amani hizo sides ati kuna high rates of HIV. Mnadhani wako more immoral than Nairobi? Mnadhani wako more immoral than other counties? Mnadhani wako more immoral than government, than gava? Hapana, this thing was introduced now. Watu waliitikia hizo trials, walikwanga trials watu wa Western na hizo sides hadi wakadungwa the COVID vaccine. I'm sorry to say for all of us wenye tulichukua, Mkiacha iko na COVID HIV vaccine, antigen, iko na HIV antigen. Ndio maana Bill Gates akikimbia kila mahali anaitishanga nini? Immunity. Msini charge, msinieke koti juu ya vitu zenye nimefanya. Na sisi tukamsemaje? Tukampe immunity, tukasema hapana, from Kenya unaweza fanya kila kitu na tutakufanyia kitu yoyote. Tumekupa immunity, ni HIV antigens. HIV and AIDS is manufactured. Haikutoka mahali, ilitoka kwa vaccines na itakuja tena, na mpox ni HIV antigens. Ilitolewa Take it or Congo leave kwa it. wanyama when they are doing their things huko, kina Ebola zote hizo, those are test tube diseases, and the intention was kuhit wa Afrika, sio watu wengine. HIV bahati mbaya ikaruka kutoka Afrika ikaingia kwao. Alafu wanaita monkeypox, ndio tukae ni hao watu wa black ndio wanakwanga na hizo usherati. Hao watu wasee, by the way, wanakwanga huko wakifanya the most extreme immoral things, alafu as in female to female, male to male. Kina Didi, kama umesikiza any Didi story, hizo vitu zote wanafanya, alafu they tell us ati Homa Bay ndio shida, Western ndio shida, Kisumu ndio shida, Western. Msikule jaba hizo zenye wanawape. HIV and AIDS is manufactured. Sawa, ni transferable, lakini ni manufactured. Na hizo vaccine zenye mnaenda mnaleta hivi mkono, mnadungwa kwa mkono. Mnadhani wazungu wanawapenda? Mnadhani Trump anakupenda? Mnadhani Kamala anakupenda? Mnadhani kuna mzungu anakupenda? Wanatuona kama monkeys msee. Ndio maana hapa mtu mmoja alikuwa akisema Kamala Trump akija ndio itakuwa better. No, they follow what is to their interest, not your interest. Travel Queen, I know you're in the diaspora, but I think, don't you think when Trump is there, at least Palestine, mimi Palestine ndio ombi langu kubwa. Hakuna vile Palestine wanafanyiwa hivyo bana. At least kukuwe na ka disruption. I know Trump is no better, but Kamala is hell. Kamala ni Ruto. Yani ushaona mashetani. I'm not going to discuss that because kwanza leo ndio siku ya elections. Okay. We can pause the US politics. When you are on the ground, when you are the consumer, when you are an observer of things, I think it makes a lot of difference. Manake yule Are the consumers of Democrats happy right now? Because I think I have a lot of like a base there. US people are suffering. They're like eggs have been increased from this price to this price. Like it's not a happy government. It's Let's not a happy be honest. government, but it's not them. It's kuna mahali duniani ambapo hakujakuwa na inflation. It's them. It's not Hapo them. kwenye dunia iko na inflation. Inflation inatokanga wapi kama si from a bunch of people that decide there's inflation? Ngoja nikwambie kitu kingine. Trump he's fighting for his millionaire people. Awakatie taxes. He doesn't care about you huko chini. And I don't Na really, Kamala na fight for watu wa chini. I don't care Nadhani about Kamala na fight for women. Now for women, maybe I don't care about Kamala. What I care about, what is coming on my table, what is coming in my pocket, what is coming on other issues.
Huyu, it's like he has goons. Those goons, they say they do not care. Vitu Bora vitu waambie wa. vitu Na ndivyo amefanya, turuka kwa anaambia Zakayo. wa. The rednecks, they don't care. They are Let's free hear to new talk. They are speakers. free to do Let's hear whatever. other speakers pia. I know Travel Queen. Tukipatiwa hapa tunashuka nayo kama nonsense. Hii story tunaelewa. I know you have some level of awakening, but let's hear from new speakers pia. You grow from that. I've grown from this platform kabisa. Dawa kuna jua kwenye nimetoka kwenye nilikuwa natetesha kila mtu saini na growingi. Haya. Me, I'm Kamala all the way, just like my last name. I'm Kamala is shit, free Palestine. Kamala is Zionist. Kamala is Didi. Kamala is, I'm sorry, but that's my opinion. Like, let's hear other speakers. And then you remember Trump sailed into Obama's. Trump is shit also. He's horrible. He's just less shit. Hakuna wa mzuri lakini I would rather Kamala. Wa mzuri lakini I would rather Nyinyi mtalia kilio cha Ruto nyinyi. Mtalia kilio cha Ruto. Mimi Ebu Travel Queen, after you're done learning, Ebu pass the mic to someone else to scare. Somebody else can take me. I arrested my case on Monday. But I hope you want to hear more views. Yes, I'm open to everybody. Everybody has a right to their opinion, to their beliefs, and what they hope to gain. Everybody. Yeah. And you can take this as an example. Yenye huyu anasema Kamala, mimi niko Kamala is shit, anafaa kanyagwe shingo. Mimi hizo vitu za feminist mtaniambia siku mingi, lakini I am a female, I'm saying that I am Betty as a mute. And I'm out. Somebody else can come out. Listen. You grow from listening. Yeah. I'm listening, but what I'm saying. Sawa. Tulia hapo tusikie. That's what I feel about myself. That's what I want. Kama vile mimi nilikuwa utalia kama sisi na Ruto. But let's hear. Betty. Hayo yote. Ruto must go. Betty. Ruto must go. Hata promoto kwa hapo Kamala must go. Hiki ndio tunaielewa. Kuna wengine inaitwa wageni jijini. Hii maandiko. Hakuna mali anaenda. Hii maandiko si mpya jijini unless wewe ni mgeni jijini. Nilikuwa nasema Kamala ni mwanaume, ni transgender. Na sisi wote wawili. Na Michelle ni transgender. Betty unasema nini? Hebu tusikie Betty. Betty unasemaje? Betty unasema nini? Kamala ni mwanaume. Kamala ni transgender, ni mwanaume. Na Michelle Obama ni mwanaume pia, ni transgender. Ukienda kwa hizo government lazima wakutane, uko mwanaume wanakutana. Wengi wanawake huko ni wanaume. So ni transgender wote. Betty anakanyanga kichwa kwa kichwa hasa. Betty uko na echo. Hebu tutoe kwa Ruto. Betty uko na echo. Na drive uko kwa echo. Uko kwa echo. Hebu kwanza nini? Sijui inatoka kwa muda wake. Hebu mimi akiongea. Michelle Obama pia hao watoto sio wake, ni wa kuadapt. Si uongo, tutacheka kabisa, lakini hawa si ni wanaume. Hello. Excuse me. Hello. Hata mnaenda mbali, hata president wa Ufaransa pia bibi yake si mwanamke, ni mwanamume. Macron bibi yake yule bibi yake ni mwanamke, mwanamume alijuana kutoka shuleni na si mwanamke. Hizo ni hekaya za Bunwasa. Excuse me guys, I think hata tumetoka kwa kitu tulikuwa tunaongelea. Neza kidogo tu EFF. Some of those things you see sometimes some of those things sometimes we enda very far.
tunaenda very far to a point that ile shida tuko nayo hapa Kenya ni mingi. We are struggling. Na shida yetu moja kwanza, whether it's Kamara or Trump. Shida yetu kwanza ni kutengeneza nchi yetu ikae mzuri. Any of them, if any of them will come here, but let me tell you brother, Wacha amalize. wait a moment. Wacha amalize wase. Itakuwa na impact kwa Kenya. So this is what I am saying. Wacha amalize Dawaka alafu tu inject hapo. Being a good listener is also something good. What I'm saying is that if we build our country, if we build policies that are favoring our country, regardless of who will be elected, they will come here based on our own terms. Unaona, watakuja hapa na terms zetu. But if we open our borders for everything to come in, hata yule mwenye ni mzuri, mkimwachilia nchi yenu aingie venye anataka, they will just come and exploit everything. So this is what we are saying. If we have failed to build our policies that we are giving out our airport, that means everything can get in without any control. That we are giving out you see, unaona these serious things. So hata tuseme for instance, we stand with the people of Palestine. We are very focused about that. We are unapologetic. So anybody who lies on support of genocide, regardless of whether he is whether we just reject it. It doesn't matter who is she or who is he. Everybody who is supporting a genocide of our people, we don't care. Okay. So wacha tuache kusema, wacha tuache kwanza try to shorten your point, bro. Land. So this is what I'm saying. Kuna Betty mwenye pia has to speak before this show has to end. Yeah. Hata tuko na masaa leo. Wacha kwanza watu wa tap kidogo. Guys, tap the screen and share live. And also don't forget, sisi ni wale bado tunasukumanga Ruto must go. Hatuchokangi asubuhi, jioni, tukiamka, tukilala, ikuwe ni bedroom, sitting room, ikuwe ni kwa kibanda, hata juu ya boda ama stage, hata kwa matatu. Nimewambia juzi nimedownload hizi clips za Morara Kebasa, nimeingia nazo kwa mati ya Gedho. Nimeambia Kadere shika 300, wacha tucheze hii. Before tushuke Githurai, ile mdomo wa Kenya walikuwa wamekasirika aje. Oh my goodness. Hii kitu lazima tusambaze. So every day pia wewe jiulize unafanyia nchi yako nini, hii ujumbe ifike, watu wafunguke macho, na tunaamini ya kwamba Zakayo lazima atashuka, pia sio kushuka tu, wakiwa na watu wake. Huyu mtu akikataa kushuka tunaukata. Zakayo akijua hivyo. Mimi sasa wacha turudi. Unajua hizi siasa za Amerika pia huwa zina influence mambo ambayo yanaendelea hapa nchini. Mkojua mumeona Meg Whitman kila mahali, au namuona Kisii na gavana wa Kisii, ako Mombasa, ako kila mahali. So Kenya siku hizi ni kama mzungu alirudi, by the way. Si ati ni kama mzungu alirudi. And sasa wacha tuone huyu mzungu uchaguzi yake ikiisha by kesho, na mambo itakuwa namna gani. Betty, unmute yourself kidogo. Kama uko hapa, hakikisha ya kwamba unatuwezesha kufikisha 30k taps. Kugonga hii screen. Imagine uko hapo umeshikilia simu yako. Unataka kutap. Imagine uko hapo umeshikilia simu yako. Unataka kutap. Betty, ulikuwa unatuambia kitu, lakini yako nao bado pia inakuvuruga. Ulikuwa unatuambia kuhusu wale wazungu wale. Mimi na drive naenda job, sorry, niko UK na drive naenda job. Tutaongea baadaye. Okay, thank you. Thank you, Betty. Thank you. Okay, thank you. Hata hiyo Unmute sasa hata Meg utuambie. ni mwanaume, is a transgender. Nani? Adani. Nasema huyo mzungu ako na
transgender pia. Ni mwanaume. Meg. Ni mwanaume. Transgender. Ni mwanaume sio mwanamke, transgender huyo. Confirmed ama ni nani jaba, because you don't have a definite. Ndio mimi nauliza mshawaona huko mmewachungulia? Ndio mimi nauliza mshawaona huko mmewachungulia? Evidence, I have evidence but I can't drive. I can't size wazifanya nini kusomea evidence, but they are all men. Just do your Google research, just do your research, you'll find out. Aya, hiyo tutajaribu. Mnanimaliza leo mnaniletea expose. Leo mnaniletea expose zingine. Moto. Hizo leo tumeinject ile moto. Na wa Kenya. Anyway, EFF. Umefika nyumbani? Aya. Drama queen. Mimi nashangaa, yani hatutaki uovu, lakini when you reach mahali umeenda ukaona uchi wa mtu ukajua ni transgender. And for her information pia ni kwamba sio kama did you listen to history ya huyu jamaa anaitwa Mwendwa? Kuna watu wanazaliwa na hizo shughuli ambapo people don't really know about them, lakini hii ya leo hii ni mpya. Na si ajabu kuna watu viongozi ambao they are transgenders and I've never Michelle Obama anaitwa Michael. Enda Google Michelle Obama anaitwa Michael something. He's a Michael. That's good. If you check, they're all there. I thought Michael was was her brother. I don't know, I'm not too sure, but well, no. Michelle was a Michael. Hebu ongeeni Kiswahili. Hiyo story msiongee na Kizungu. Msiongee na Kizungu. Put it in Swahili bwana. As I said, kila mtu ana opinion yake. Kama vile mimi nilikuwa nimeshikilia upande wa baba wangu ametuangusha. Matokeo yakawa haya. Kwa sasa hivi nashikilia upande huo. Yakija kuanguka take full responsibility. But I try and hold on to my closest surroundings which I can control. What I cannot control siwezi kusukumia. Lakini hivyo vingine yangu nitakutumia links. Okay. Haina job. Nitakutumia links zote. Haina mambo beti. Haina mambo beti. Hakuna mtu ana dispute. Nitakutumia link. Mambo beti. Hakuna mtu ana dispute. Okay, sawa. Nimeenjoy mama. Nimeenjoy hiyo story. Hiyo nayo nimeenjoy. Sijacheka siku mzima bana. Nimejam juu ya Ruto. Hebu tushikilie haya yetu ya huku tuyatengeneze. Tuyashikilie ya nyumbani. Nauliza aje wa Kenya. Yaani mnataka tu Ruto endelee kukuwa president. Hamchoki? Hapana. Hata yeye labda ni transgender pia. Well, dear TikTok, this is for entertainment purposes only. Leo kuna tuliyataka wenyewe mambo ya Ruto, tulie jamani, tulie ametupata, lakini tutapigana. Tutapigana.
Mimi nashangaa Wakenya hawataki kujam. Wakenya wanafurahia ati Ruto bado ni president. Ha? Hamjajam ya kutosha Wakenya. Wewe ni nini na kujamisha na William Ruto? Kila Ndio kitu, swali yenye nauliza hapa. kila kitu. Hawa ni na mimi nashangaa Wakenya hapa chini. Comrades, hamjajam bana. Kwani mmetulia ama ni aje? Hebu tu tap tufike 30k piga screen guys, nisaidieni kutap Wacha tap hii live niwatapie hapa isianguke. alafu If you're here, nikimbie nianze kuandaa vitu vyangu haina hapa, niweke mambo. miguu tu niangalie huu uchaguzi leo unaisha namna gani. Inaisha saa ngapi? I think sina hakika, hapa kwetu wanafunga labda saa 2 usiku alafu tuanze kuchambua. Kutangaza ni mtajua president wenu lini? I think it will go on. Kawaida it goes on throughout the night wakirusha kila kitu pamoja, lakini situliambia they're very close. The rest according to polls wako neck to neck. Na Baba Shumbe alisema akishindwa there'll be a bloodbath. Ngoja tungoje. Babake Mwakitao anaitwa Trump huyo. Yo, travel queen. Itabidi tumepitisha hiyo mic kidogo, na asante Queen Jack, na endelea hivyo na hata usiwahi stop. Usiwahi stop. Enda utayarishe mizigo mama, utatusikiza hapo chini. Utatusikiza hapo chini, lakini leo nao mmeniletea breaking news. Sawa, mimi hata naondoka sasa hivi. I have to get myself Usiondoke, mbona unaondoka? Unaenda wapi? My son came to vote. Mtoto wangu amekuja kupiga kura, anaishi sehemu fulani na anapenda chapati. Kwa hiyo nampikia chapati za kubeba, nampikia pilau na kila kitu. So I have to go to the store. Actually, si leo ndio ilikuwa ishe kura. Hapana, sasa kwetu ni saa 8. Kwa hiyo bado watu wanaenda. Saa 8 like 2 p.m. in the day. 2 p.m. in the day. 2:45 to be precise. Okay, travel queen. So, voting inaisha saa ngapi? 5 p.m. I don't think it's 5 p.m. My thing is either 6 ama sikumbuki what we did last time. Either 6 ama 8. Jioni, majioni. Magiza. Now, by the way, I'm saying if you've voted nevyozungumza hapa, it's with a clean heart, no emotions. Mimi I do not explain yourself, travel queen. Okay? In fact, use your emotions, use everything you have to fight this bad regime. Use what you have, because when you say don't fight politics with emotions, tell that to Wangari Maathai that won the first Nobel Peace Prize in Africa. The emotions. Let me emotions. I'm telling you, there's a place for everything. Emotions ni kwamba nisikuchukie. Emotions kile inaweza fanya. Hapana. Emotions kile inaweza fanya wasi. Tunasumbuliwa na wanawake huku kote. Kwa sababu ya nini? Emotions. Nawaambia emotions. There is power in that. Do not underestimate that. I'm not asking people to be emotional. I'm just saying, kama uko hapa kwa hii revolution J emotions, jua kuna mahali tutaungana. Hizo kuna shughuli inahitajingi watu wananyesha. I know, lakini what I mean ni wakati tunazungumza hapa mimi na nyinyi, kwamba nikisema ninavyosema vile ninavyoamini mimi does not mean I appreciate and respect your contribution and I respect what your worldview is. Hayo mengine yote tunamwachia Mungu. But kusema kwamba tutaanza kupigana kama vile wakati wa Ruto, most of my friends were not talking to me. Na sasa hivi I cannot even dare tell them nilikuambia no, otherwise nitaleta maneno. So I just keep it the way it is. It's my worldview, naishikilia hapo. Control what's around you. That's amazing. Ebu pass the mic. I'm seeing Liz here. EFF, Appleman. But I hope you can chill there. But anyway, the conversation is on. Usiongeze kisha tu hapo. Nimechoka. Hata unajua nini nakwambia usiongezee. Kisha your thought. Guys, tap the screen, share the live. Leo huku mambo ni mingi.
Mimi ngoja kwanza ambie we line bwana mute usikize sasa juu umeniambia na nini. Umesema ako na nini? Ako na mbili. Dawa kongoja, kuna kitu nafanya hapa, narudi. Wow. Hapo man mimi Sasa nauliza dawangu wewe unaniambia mumeconfirm? nisingezee totenye hata sikuwa nimechukua Confirm nini? na watu wataki kuongea. Hebu angalia viewers wa nini nani hapo. Angalia viewers wa hiyo nini. The last 28 days. Wow. Naweza jiplug hapa kidogo nikisema leo niko na nyuki na nimekuja civic education kesho pale. Nitaenda kwangu pale but natafuta place ya kuenda yenye naweza civic educate na nyuki. Kama unaweza ni plug hapo kwa comments ama kwa comment section, I don't know where to go. Niko na nyuki na niko ka situation. Niambie kwenye naweza enda na nyuki. Murima lazima iguzwe. So if you can tell me where I can go, restaurant, yeah. Nitatafuta. Either way nitaenda civic education. Ulikuwa umeenda juu ya civic education ama niende. ulikuwa umeenda juu ya shughuli zingine ukakumbuka bado lazima uongezee civic Nilikuwa nimeenda education? shughuli zingine. Mimi na celebrating birthday yangu for like many weeks. So in the middle of my birthday niko hapa na nyuki na nataka tu place ya civic educate, but I don't know how to do that from here. Unaweza ni advice the work? Nitakuwa advice kesho asubuhi, si saa hii. Niulize hivyo asubuhi. Niende wapi? Tuseme nimeamka mapema. Make sure asubuhi. Okay. Make sure asubuhi umeniuliza, nitakuguide. Sasa utasahau. Okay, for sure nitasahau. Sawa. In the morning I want to civic educate by the end of tomorrow hapa na nyuki. Okay. That's a civic duty. Si tumesema tunafika ground ama plan ilikuwa gani? Yes, watu wakanyange ground. Hey, lakini watu wana nyuki wako hash. So far, Murima yenyewe wamejam. Murima kwa kuchukisha Zakayo haina issue. Story itakuwa sasa kueducate wasichague nini wasianze kurumia Gachagua. Na nini hata si Gachagua unajua zirudi kwa ofisi huku mtu tunaitwa aje tugege hapo ndio nimeona sasa hii kazi ya Mount Kenya sasa ni rahisi sana, si kushukisha Zakayo huko. Unajua Zakayo lazima ashuke. Kazi sasa ni kuenda Mount Kenya kuhakikisha kwamba hawachagui togege, wachague viongozi. Unaona sasa hivi togege kuonga huko. But wamejam. Yes, it's good wamejam It's good wamejam. Mimi hata nafurahia hivyo kwenye wamejam. Hakuna togege hapa. Watu wako ready. Wako ready. Walikuwa wamechagua togege Genz. Ukiwaambia sasa tunaenda parliament. So far Kenya nimeona wanakuja. Wewe si umeona parliament yenu inazungumzia hiyo sex ya nani Equatorial Guinea? Kai. By the way kuna kesi kubwa Equatorial Guinea, lakini sasa mbona inaizungumziwa bunge ya Kenya kabla azungumzie issue za Wakenya? Bunge ya Kenya inachukua time kuzungumzia. Jamaa amecheza kama Pele. Equatorial Guinea amecheza kama Pele yule. Wewe kama bibi yako kama ulikuwa na scandal ukaenda pale na kucharazia, kesi inaenda chini. The one thing that I see na hiyo Equatorial Guinea situation ni Jinli, hebu nisaidie kama watanikujia sana. But I think there's some level of degradation Guys, yenye ita happen kwa women.
To be honest already guys, kuna degradation, lakini kuna degradation nimeangalia hiyo itahappen kwa kitu ya women na huyo hiyo pili. kitu ya Guinea. Nimeangalia hiyo kitu ya huyo pili wa Guinea. Juu huyo sijui atafungwa na makosa Kuna gani. kesi kubwa. Mtafungwa na nani? Kila mtu adili na bibi yake pale bwana. Yeye Mtoto atadili wa na bibi yake. president, Lakini hizo Kwani nyumba mtoto kuna wa si ni kesi. Attorney mwanamke? General, Si ni mtoto wa mke? head Si of ni mke? security. Si ni mke? Yeye bwana na Kuna adili kesi kila. kubwa. Hakuna kesi kubwa pale. Wacha nikwambie, pale hakuna kesi kubwa. Kuna kesi Bibi ya kubwa. rais mwenyewe, bibi Na yake kuna mwenyewe, kama mdema alikuwa ana time na amejinyonga. Kwa hiyo yeye. story Bibi ya nimekuwa rais. ex, nimeona kuna mdema amejinyonga. Je, hiyo story. I think kujinyonga is the best way out because as in We. niambie, unaona kuna hizo kampani zenye wanaandika Unaona shida zenye ya huyo kukwanga peke yako. amechorwa. Hebu sikia kitu yenye unafikiria hapo. Weda waka. Ngoja. Yule jamaa kisha ujieleze, alikuwa hatumii Mimi mpira. siwezi watch Je, ni hizo mzima? files. Ni Hizo ni mzima yule mashetani. jamaa? Ni mzima yule jamaa ama alikuwa anasambaza ugonjwa? Mpaka mjiulize pale. Bana yule jamaa alikuwa Lakini hatumii mpira. zaidi ya 400, more Hapana, than ni 400. Kwani shetani. yule jamaa na That is not yeye. normal. Yule isilikuwa kila mtu That is pengine na not siku yake. normal. Yaani pale alikuwa kicharaza, mmoja aenda kumsifia mwenzake na anaenda kudhibiti, anaenda kaseka hakisha anajua ni kitu gani. Anapewa na yeye. So wanaume, the work and the person speaking, you can confirm that is not the normal situation, si ndio? Akuendangi hivyo. Huyo Sisi wanaume wanakuanga hivyo. pepo ya ngono Unajua pia kuna inamfuata huyo. kadoubt. Anafuatwa na pepo ya ngono. Lakini hata kama ni pepo ya Kuna ngono, huyo pepo. that's beyond bwana. Dawaka, Ajui yule jamaa Hata solo bwana amecheza kama nashangaa. Pele. Yule jamaa amecheza kama Pele. Na yu pale kila Hiyo ni mtu. kucheza kama Pele ama ni kukua mtu hivyo? Nimekuambia yule mchezo jamaa, ya yule urban- jamaa, mchezo yule ya jamaa, sikiza, tauni. yule jamaa, kila mtu na adili na bibi yake, yule mwenye adili na bibi yake. Maana ukisema utadili na yeye mtamuonea. Kwani yule bibi pale ameenda Kwani amelazimishwa? mabibi? Ngoja, Lakini kwa nini Unaweza kwani niseme huyu jamaa ya alikuwa na mabibi record kidogo. zote za nini evidence? yule jamaa, wacha Niko na nikwambie, yule questions za jamaa, mabibi. yule jamaa alikuwa na rekodi ili hata akiwa na scandal, akiwa na nini aseme wewe bibi yako mimi nishamfanya hivi By kwa the sababu way, wewe ulikuwa na scandal fulani na scandal nilizima, lakini bibi yako ni shamla. walai. Yule jamaa ni Walai. hivyo. Yule jamaa Labda ni kwa hata sababu Kenya yule hapa jamaa Lakini kuna mtu niko na anafanyanga swali kwa hivyo. mabibi. Niko na maswali kwa mabibi. Hao wewe na nini mabibi. Apple, hebu nisikiza vizuri. Yule jamaa alikuwa ni mtu ambaye ana deal na scandal. Kama wewe unakula rushwa Alikuwa nataka wa ipotee. EACC. Alikuwa wa ICC. EACC ya huko. Sasa Lakini yule jamaa mabibi kama tho. Hamushangai hao mabibi. bibi ndio mwenye Mabibi. makosa, bibi ndio mwenye kosa pale, Hapana, sio pia bwana. huyo mjamani mtu sociopath. Huyo ni mtu mwenye anafaa. Lakini huyo jamaa Unaona wacheni kwenye Zakayo niwaulize. atafungwa Wewe, hivi na wewe, na sikiza, Kuna machains. bibi na nisikize, watoto Apple, 6 alikuwa anaweza aje Apple, kuconvince Apple, sikize, anapita na mtoto wa Si president, ati anapita na nakwambia mtoto wa mabibi ni attorney shida general, kubwa. anapita na mtoto wa Lakini inspector pia general, mwanaume. anapita na bibi ya ndugu yake, Ai, anapita na anti hiyo yake. ni shida ya Yani kwa hiyo akili. list niambieni, is it normal? Hii Brother ni yako, sister pepo yako, ya ngono kazini inafuata yako, kila mtu ni shai. Acha zaidi ya niseme wanawake something. 400 na Naona hizo kuna video shida zote una mbili. Kuna record. shida mbili hapa. This Chris, Kuna thing, shida hebu ya kwanza ingia. huyu mdinyaji We, because ngoja there's no kidogo. way uko na hiyo Kidogo. libido. Alafu We, kuna shida ya hao mabibi. hapana, Ai, hiyo nchi tupo si ya Afrika, itolewe Afrika tu. Lakini Chris, how are you? I am fine. I am fine, haya. sir. What Hebu about you? tungoje hapo, mimi tunaweza namunga shuka mkono nayo. bwana. Tuko poa sana. Mimi Equatorial namunga Guinea si mkono. ya Kenya. Sasa Mimi namunga Ah, hii Wema story mtisa, lakini Wema it's nimekumiss, sijakuona siku mingi. Yes, Chris. yeah. Nimekuwa busy kidogo, lakini napitaga nasikiza Sasa nyinyi natoroka. mnasema yule, je, hapo kwenu Kenya na wangapi nao washafanywa hivyo na watu kama hao? Jiulizeni tu. Wacha hii kitu ni spiritual. Ukiangalia venye huyo jamaa inaonekana alianzanga kwanza na familia, akamalizana na familia, akaenda nje. Hii kitu ni spiritual, it's not normal. Hakuna normal person who can do that. And there is something the way that this spirit works. The moment ishamuingia, anafanyanga these things for fun and also for the security. Venye nini mtu mmoja pale amesema
because in case of anything, that's why alikuwa anaweka evidence. Of Just course, mimi nimesema hapo. Nimesema mimi. anaweza manipulate the circle, kama ni kitu atakwambia, if you say that I have the video. So it was he was keeping the evidence. Now I'm wondering, nani alimprovoke akatoa hizi vitu zote? Si yeye alitoa. Nimebidi nifuate hiyo story. Kumbe jamaa alipatwa na scandal ya corruption pia. So akifanya upelelezi, simu yake ikapatikana hizo vitu. Yeye mwenyewe pia alikuwa na scandal, yeye mwenyewe alipatikana scandal. Sasa alipokuwa watu wakamotea, alipopatwa kumbe na CD zikaanza kuchunguzwa, ndio zikapatikana kila kitu. Kama alivyosema Dawa. Hivyo kabisa. Alafu ni funny sana government ya huko inashika hizo vitu wao, yani hao professionals wenye walishika wa hiyo serikali ya huko kwanza wanaziachilia kabla, yani wa control wao ndo waliziachilia, wao ndo walileak. So hawezi blame huyu jamaa, utashtaki huyu jamaa na nini? Anyway, Ruto must go. Tutoke Equatorial Guinea. Ni tu ina trend ndo number 1 in the world. Go, lakini kuna kesi kubwa. Nimeona mambo imechemuka huko X. Kila mahali. Umeziona venye zimeandikwa huko X? Jamaa alikuwa mnoma yule. Lakini the guy hapo Kenya pia unaonekana iko ndio huyo jamaa bado amejaribu he tried if that was the agenda hiyo yake ingekuwa every person in life ana pursue the career like that guy, the way that person did ingekuwa mbali sana bana. Ama hizo ndo blackmail zenye tunasikianga wakisema Kenya kwanza ziko. Unajua hizo vitu zinaendelea. Nimekuambia huko bunge ya Kenya kama wanaongea hiyo una kitu kimesirculate ni kama wasiwasi. Ni kama Cleopas Malala. Nimesikia ndo alikuwa nini macho ya Ruto. So he was not with Gachagua. Cleopas Malala. How did Gachagua trust Malala na mwenye alijengewa mpaka nyumba ya kuishi na Ruto? Hata kwenye umeingiza kichwa hivi kwako uchago ni Ruto alikujengea. Mna expectiaje? Sijui what happened, What happened? Gachagua got trust in Malala because so what is going on is as if all the stories, everything emerged from there. Nyinyi mnasema kuna Pididi Afrika ndo huyo. Nani hapo ni kama hii story inakunai sana bana. It's an interesting story, by the way. It's an interesting story. Unajua huwezi expect that government mzima kama hiyo imeibika dunia mzima, something that wange control. You know they had power. But nimesikia hotels are fully booked. Tourists even nini wengine wamekosa space. So it has an advantage to the country. How another? Sure. Nimesikia hotels are booked, are fully booked Zagini. Everything. So they will really mint money from that. But let us wait. It's a very interesting thing, especially when it does not happen to your relative. Yule jamaa akimuua. It's number 1 worldwide. It's number 1 worldwide trading, number 1. Yeah. Huyu ataingia books, Guinness Books of Record. Na Wakenya ni nani? Tutafutieni Wakenya ni nani? You know Kenyans are so interesting. Something like that. Utapata wale wameitrendisha kwa X, the Kenyans. Hawoni X mpaka wamefungua space kuzungumzia, wanazungumzia hiyo mambo ya Equatorial Guinea. Najiuliza watu X kwani wakati mwingine mnakuwa vichani? Jamaa amechukua rekodi yule jamaa.
Na amewatengeneza. hapo man pia wewe ni kama umefurahishwa na huyo jamaa sana Mimi nimekwambia yule jamaa ana makosa. Kwa sababu gani? Wewe mwenyewe kama umeenda pale na unajua kwamba okay, mimi na bibi na bwanangu nyumbani, kwa nini unafanya mapenzi na ni ofisini? Jamaa lazima wanaona. Nimeona wamesema ofisi zote za government ziwekwe kamera. Na ule jamaa kuna picha zingine pia akiwa anafanya mapenzi anaangalia kamera. Swali yangu ni huko kwenye hakuna kamera, mnadhani mapenzi yatakuwa inafanyika huko nje? Hiyo ndio swali. Lakini unajua heri huko nje kuliko ofisi za serikali. Sasa Dewaka, wacha niulize kitu hapa. Mnakumbuka wakati wa nini Clinton? Si Clinton alishikwa na nini wake? Na secretary wake. Na watu na nini akasemaje? Mwacheni bwana anasafisha rungu lake huyo ndo ni rais tunamtaka. Sasa hiyo ni kitu bwana kinaendelea huko ofisini. Lakini kinaendelea, by the way, the one thing that I will agree ni kinaendelea hivyo. Kinaendelea, by the way, there's a high rate of sexual immorality yenye inafanyika. Ni juu tu imeonekana live. Hillary Clinton mwenyewe alifanya kama Zakayo nawaambia CS wanini alikuwa girlfriend yake. Kama Zakayo nawaambia hivyo. Ni nini nyingine mna expect? Anyway, Voste. Hamkona wakipigana ilikuwa na karo ratio wakichezana. Hebu acha Voste ingie. Voste. Sinani alisemaje? Gachagua alisemaje? Pia sisi tulipitia, tunataka tupitie. Ndio kafutwa. Mimi nakwambia, I will give you this for free. Men, take it or leave it. A woman has the anaweza kuruin hata kama ni mwanamke mwenye anakaaje wapi ana any background. A woman has the power to ruin the reputation of a man. Take it or leave it. We jua tu hivyo, jua vile kutaenda, but women pia ako kapawa tunaitumianga hobela hobela. Mna power nyinyi bwana, popote mnaingia mna power kwa sababu kama Voste, hebu acha hapo na hapo zile mambo zenye wanatuambia hapa. Hawa waacha kwanza ni wa mute. Voste, hebu kwanza ingia. Hapo na hapo sijui wanataka aje. Hapo na hapo waacha Voste kwanza ingie. Voste. Ama maybe is not around. Hawa tunaleta wakwe ready kufinya hii conversation vile tunaendelea. Chris, endelea. Leo tuko na watu wageni tu. Aila. Okay, kidogo nilikuwa nimenini network kiasi. So mimi nasema hivi, sijui kama mnaona umse anafanya watu wa Equatorial Guinea nini? Inaitwaje justice. Juu somehow umse kulingana mimi somehow anaadhibu watu wenye anaadhibu the oppressors. I'm very sure maybe kuna venye hiyo gava ilikuwa imemkosea. So the only way anaweza revenge ni kuhakikisha kila mtu wife yake lazima asikie uzito. So, mimi hivyo ndo niliona. In fact, I'm very happy. Na hapa pia in Kenya we need such a person. Let's focus bwana. No. Hata hapa Kenya we need such a person. Ni tamu. Let's say something. This thing appears like that, but once your relative is within that circle, you can feel it, or maybe your wife. Wewe unaimagine president anasikia aje akiona dota yake kwa hiyo list yake? I think Dr. Wai amesema amepeana hiyo order apimwe, akipatikana na STD anini afungwe. Akiusiwe inakuanga ni kama mada, especially kama ni nini. Kuna venye inaitagwa those who have taken law, hiyo ya kuspread a deadly disease.
Yeah, so Alafu huyu jamaa pia anaonekana amefanya vile kama ni mgonjwa sana, kama si mgonjwa ana vitu pia ataanza kusema okay, mimi nilifanya hivi kwa sababu ya kitu hichi na kitu hichi na kitu hichi, na alinifanyia hivi. Pengine pia na bibi yake ashafanywa hivyo, sasa akasema na mimi nalipiza. Mna mawili hapo bwana. Na mjamaa ako na watoto 6 Hivi ndio ilikuwa sawa. TFF. Na nimeona bado bibi ako sawa, anakaa fiti. Bibi yake yuko sawa, hana shida. Pia ufanye Can I changia on the funny, on the laughing thing? Laughing thing ni pia the females do not think that is the last person they will offer the sex to. Bwana. Ai. My point hiyo ni is culture inaendeleanga hiyo nchi, ni venye ni moja tu imekuwa exposed. Yeah, and women are going to win on the sex warfare kwa sababu ni kama men wanakonga tu ready. I'm sorry to say, like you can just offer sex anywhere. Like there's a whole industry in Koinange yenye it does not. I'm sorry. Lazima ni offend kidefend. Lazima ni offend kidefend wase. Guys, because pia time imeenda, no, hizi stories zina Wewe time yako tu ndio imeenda. Ni nini? So what I'm trying to say, you know, this is a lesson. I'm not telling anything. Hakuna kitu exciting. By the way, mimi kama kuna vitu hunikasirisha ni vitu kama hizo, because you see, it does not matter. The same problem we are struggling with here in Kenya, having leaders and men and women without integrity, people who don't have morals. You see, when even I was telling one of my friends somewhere that even this Kenya Kwisha regime, you don't need anything. We will rely on all factors to destroy this Kenya Kwisha regime. That's why even when they impeach Gachagua, I am not sad. In fact, I feel like this is one step inside this very big elephant. The same thing happens if we have leaders, men and women without integrity. Even when we will not attack them. Even when we left them, they will cause something we call self-destruction. If you have read history about the Roman Empire, there was no military that could bring them down. You could not challenge them militarily. They were known for their power in terms of military. So what I'm saying, what brought them down was immorality, because they were immoral to a point that they were homosexuals. So out of 14 empires, 12 were homosexual. So they collapsed. The same thing happens to these immorality people you see. Sometimes you don't even have to do much. You have to give them time. When you give them time, they will collapse. They will come down. They will call something we call self-destruction. So it's a lesson for us to learn and to realize that even when we are pushing this course and this revolution thing, if you happen to be compromising on some things, you will not go far. At some point, that whole thing will bring you, even if you are on the top. For instance, we were having Samuel on the top, but the greed, the selfishness in that person will bring you all the way from the top to the ground. So it's a lesson for all of us to learn that we must remain focused. We must tukue watu wa integrity, and that haijalishi unasimama na chenye unapigania. That's why okay, I'm always challenged by these people who tell me this is what I have chosen. Those people who tell me that I support you in this, but this one nakuwa challenge kujiuliza, for instance, who
killed Muammar Gaddafi, the same people who have been killing people who have been supporting and killing genocide in Western Africa and even in Congo today, the same people. So when you say I support these people, even when their integrity is in question, then I think we need to prioritize things. So this is why I don't feel it funny at all. I don't feel it like it's irritating to me, and I feel like it is their time have reached. Now my big question is how much these have gone deep in our country. And you may think that we are in a better place. It is just another day that we were having hii mambo saa yenye tulianza kusalimia MPs wenye walikuwa wanaongea ovyo ovyo. Tulikuwa na sijui women rep wa wapi, sijui ni Turkana. It was exposed. Tulikuwa na another case ya Omanga or something. It was exposed. So we are not at any point hatuyuko mahali pazuri. The war that we are struggling right now, it's a moral crisis. It's a moral crisis. If we don't have morals, hata sisi wenye tuko kwa hii course, if we lack morals, if we will not focus on what we stand for, this is the same way we will be ashamed. Utasikia ati mtu mwenye alikuwa na eject amepatikana na bibi ya mtu sijui wapi. This should be a lesson for all of us to realize that even before you criticize President William, what are you doing as an individual? Unafanya nini? What are you doing as an individual yenye inaonyeshana morally you have the moral ground ya criticize other people? That's why you see this even these bishops and pastors and these prophets, they have lost moral grounds to talk in front of people, because we are asking them, if you are supporting President William, who is massacring our people every day, which moral ground are you talking to us? Unatumia moral grounds gani kama you are supporting the same person who is killing our people? So tuko na hii jukumu, my good friends. We are not here for popularity. In fact, mimi niliona hiyo kitu na hata wacha nikukata kidogo. Yes. I just want to expound on what you have said, because I feel that the point is already delivered. I also had mimi hata alafu lakini Chris nikuulize, wafanyikazi wa government wanaonekananga wako busy sana, mpaka tunaonanga kama wanaweza kuwa wakigongewa juu wako busy. Kwani hawa wafanyikazi wa government wanataka kutuonyesha nini? Hakuna vitu wanaendanga kufanya kwa maofisi zao. That is exactly. Kuna tofauti hiyo na Kenya. Hakuna hiyo na hakuna tofauti hiyo nchi na Kenya. Exactly. Kwani zile tabia zenye tunaonanga kina Karen Nyamo kwa event za kitaifa wakitingiza nini? Kama ameongeza bado nyuma. Unaona? So what I was saying is that whatever that is happening in Guinea is what is happening in Kenya, and that is how politics in Kenya have been. That's why unasikianga wale wanawake wako in politics wakisema it's hard to pursue politics as a woman in Kenya, because they know what they go through. This politics in Kenya as a woman. Wakiwa huko bungeni wanaonekana unaambiwa ukitaka kitu fulani lazima ukifanye hichi ndio uzidi kuendelea. Otherwise tunakubwaga. Ndio mimi kutoka mwanzo nimesema hapa, sisi wanaume tunajua na wanawake wanajua, na mwanamke yote akitaka kitu anapata kwa sababu atajiuza mwili wake. Wewe mwanaume lazima Wasali amemaliza speech kama mahali hajazungumzia nini inches, na ni mheshimiwa mzima kila mwezi hawezi maliza kama hajazungumzia vitu kama hizo. Hawezi. That is ukikaa hivyo unakumbuka zile vita zao na Duale. Yani unashangaa viongozi wa aina gani? Hiyo ndo iko mambo iko hivyo.
and that's why we have some And that's why you see incompetent that it was elected nini Kenyan hizi parliament. appointments, most of them zinaendanga kwa side chicks of the Woman. team that has won. Unapata Ruto ameleta wake, huyu ameleta wake, huyu ameleta wake. Hizo appointments hizo unaona za ladies, most of them zinafanyagwa hivyo in Kenya, and We this is not imagine, Chris, something that has started you all know about the yesterday. Flower Girls. We understand about Flower Girls, but it's very unfortunate that such an incident, it was in the floor of our parliament today. Even before the parliament ya kwenye kitendo imefanyikia. Leo, it was being discussed in our parliament. Kwa sababu wanajua kuna scandal hapo ndani inaweza ikaliki. Ndio walikuwa wanajaribu kuiziba mapema. Msione ni wajinga hao. So what I was saying is that hii ni kitu ilianzanga kitambo, si eti imeanza saa hii time ya Moi. Bado hii mambo hii ya politics, hizo maflower girls walikuwa akina Kaluki Ngilu and whatsoever those time when they were young girls. Unaona? So hii ni mambo ilianzanga kitambo na ikafanywa tradition. In fact in Kenya it's like a tradition in politics. So ni ngumu sana. It's something sometimes some things like this, they are serious issues, but sometimes we take them the way they are. Sometimes we have to laugh. Not every time that we should like tunakuwa too serious. Life sometimes is not that serious. Vitu zingine kama EFF see eti tunachukulia kama jokes. It's a serious thing, but at times we laugh at it because it's funny and weird, and we have never seen something like that before, but they happen. Ni zenye hazitokagi, unaona? Yeah, so it's a very interesting thing. That is what I can say. Okay, at some point here, I think we can say thank you to thanks to the technology, because I think through technology, we will be very able to fight such behaviors. So personally, mi nasema even if kuna kesi kama hii Kenya na hii kesi kweni ya the same people, mi niko hiyo upande ya wacha waanikane, wacha familia zao zijue our big brother ama our big sister ama our mother ama our dad ni kazi gani ufanya hapa hivi Nairobi, because most of them wana behave ni kama same, but behind the Na nani scene analetaga hizi issue za nini mwenye alileta hii issue ya makazi ni nani huyo mwenye analeta hizi vitu? Yeah, you can imagine vitu kama hizo. Yani amekaa tu chini akaona hii ndo njia ya kuenda kupata pesa kwa Ruto ili sasa pia asapotiwe. Exactly. So hizi vitu zifinywe. Mtu wote ako na video ya any of those people anika, because mi naona that's the only way tunaweza fight immorality. Mtu atajaribu kuwa moral juu anytime una try kufanya something that is not making sense, utakuwa na ile uoga ya unaweza anikwa. So personally mi na feel this is the only way tunaweza fight. The problem with us, ukijua maybe unafanya maneno yako, fanya maneno yako kisisi. Sisi tunaacha simu on na unajua kenye unafanya, unajua umeacha simu pale kirekodi. Na mtu mwenye pia ana record pia yeye ndo ananikaga watu. Hao watu wenye wanafanyaga hizo vitu sijui wanafikiriaga nini. Bro, wacha watu waanikwe. Mimi niko pale pa wacha watu waanikwe. Hata mimi nasema wacha watu warekodi kabisa. Yes, wacha waanikwe. We want even to see what is happening out there and the immorality that is out there. Unajua hiyo kurekodiwa kumbe inashinda hata CCTV kweli. Yes. Na pia nataka muelewe hivi. To solve the fact that these people have been using their positions, they have been using money that they have stolen from us kuweza kulua this little girl from universities and colleges kulala na wao. So if kuna mtu wote anaweza kuaga
Au kusikia Moses wacha Kuria waanikwe akisema yeye ni wote. sponsor. Yes, wacha waanikwe wote. Mimi I'm in support of wacha waanikwe. Wacha mtu Vosti. tuseme yes. Vosti. Yes. Mi kenye nataka kuambia hawa wasichana, unajua kuna wasichana wenye wanaangaliaga pesa. Hii ndo shida yenye ndio inawaleteaga problems. Unaweza pata msikijana hana pesa na unamudi ignore, kumbe anaenda na kuua. Unaona? Kwa sababu umemdiscourage, unaona? Sasa hiyo ndio inaletaga kifo, unaona? Sasa hizo ndio Lombo, hebu acheni wanyang'anya microphone because nataka kuwarudisha kwa track. Lombo, how are you? I'm good. Niko poa sana niaje? Niko poa sana, karibu. Asante sana. Naingia na follow tu ndio niingia kwa rhythm Inject kama unaamini ni Ruto must go. Inject tusitake kujua alikuwa anazungumzia nini juu. Alikuwa Equatorial Guinea. Huko tumevisit vizuri sana. Sasa nataka tu visit hapa tu inject what we talking. Vile inafaa. Ejua watu bwana wana akili hiyo bo. Sorry? Unatupima akili hiyo. Nani? Anasema akina nani hiyo Equatorial Guinea. Sawa, Lobo tuende kazi. Okay. Nasema hawa sasa wanatubebanga ujinga sana. Unajua wanatutumiaga kama mapuppet. Tunasikiaga puppet ile like akikwambia kitu ni hivyo na wametufanya tuko tunawategemea like what they think of us tunachukulia tu hivyo, tunaona. So ase maze ni the high time tujinjaruke na tuwatoe hapo, tuweke the fresh blood na yenye najua kenye nafanya hapo kazi, naona. Yep. Nasikiza. Yeah, kwanza hiyo story ya Equatorial Guinea bana ni anayopena bana. Hawa watu wanafaa wanamulikwa hivyo. Wanamulikwa kila kitu wanafanya. Leo sijui umepita kwa page ya Morara Kebaso of late. Hayo Sam. Sorry? Leo umeweza kupita page ya Morara? Yeah, nimepita huko. Unajua hiyo we don't skip. Sorry? You know we don't skip. Hapo lazima tupite every day. Lobo sijui ameangushwa na nani. Good. Ramsey unasemaje? Lobo amekuja kutupima kichwa. Umesikia kwenye ango yenye nimempeleka nayo si ndio? Unajua pia anakuja anatupima hapa, anatuona sisi ni maviboya sana. Nakuja kwanza niamuliza ama ameenda page ya Morara. Hapo nilikuwa nimemngojea. Kama uko hapa na hujatembea hapo, ingia hapo ulipuke kichwa alafu rudi hapa. Wema kuja utusalimie. Nilikwambia hivi, you don't inject bedroom, inject sitting room. If you don't inject in the sitting room, inject bedroom. Ikishindikana bedroom, ingia kwa jirani. Kama si kwa jirani, hata kwa stage, hata kwa mtu wa pikipiki ama taxi. Inject. Hata kwa madhri, kama unabeba na madhri. Inject. Nikwambia izidi ingie parliament pia inject. Nilikwambia ukidownload hizo clip za Morara Kebaso, jipe tu jukumu siku moja, tafuta basi yenye iko tu unajua iko na screen. Ambia Kadere wacha tucheze hii kitu. Kwani iko nini? Heri umuongezee kamia. Heri ufanya nini? Umuongezee kamia. Hivyo ndo hivyo. Hapo tulipo. Mr. Fixit, nimekuona unachungulia. Guys, hii ujumbe lazima ifike. Na jundo naona kama tunataka kufunga kipindi. Wili jure sasa kwanza. Na pia maybe kuna watu hawakumbuki wewe ulikuwa unatafutia mtoto wako haki baada ya kudhulumiwa
na mwendesha bodaboda ambaye anajificha na OCS wa Kikuyu. Twende kazi. What happened after that? Okay, nilienda Kikuyu jana na nikapata video ilitrend kabisa, ilienda mpaka kwa Hii deputy hapa. president. Hii video nilikuwa nimeweka kwa Hii nini na watu yangu. media. Ama ile video yako? Kuna video nilikuwa nimeweka kwa ole yangu. Oh, I Alafu nilituma remember. Yes, hiyo video watu walidownload wakatumia deputy president, ikatoka hapo ikaenda kwa IG, ikatoka kwa IG ikaenda kwa county commander, ikatoka kwa county commander ikarudia OCS. So imetembea sana. So that time nilifika nilipata already wame decide they need to apologize so that kusikue hiyo vita ishe. Already alikuwa reprimanded huyo OCS. So mi nilipata kitu already wame discuss for 2 hours. Waliningoja for 2 hours because nilifika kitu saa 5 tulikuwa tukutane kitu saa 3. Because nili have to consult my lawyers about in case ni kuwa arrested what happens. So wakati nilifika niliambiwa huyo county commander, sasa sikuongea na OCS sana. Nilipata meeting ya county commander, OCS alikuwa hapo, deputy wake na vice commander. Akaniambia pole sana for what happened na haitarudiwa tena. Akasema hata press more charges. So you did a very good job to publicize your story. I don't take it for granted. Akasema huyo jamaa atakuwa arrested ndio sasa face charges. Already zile charges alikuwa amepelekwa kotini last week on Monday na akaachiliwa na 20,000 akakubali charges na akaachiliwa na 20,000. So hiyo kesi ya kukosa kukeep record hiyo ilikuwa imeisha, lakini sasa hawakuwa wameconsider mtoto. Hakuna mahali mtoto alikujia kwa hiyo story yake. So tunaanzia sasa ya huyo mtoto ikiwa civil. Ikiwa civil case sasa ni mimi nasu huyo mtu ikiwa civil sasa. Na they agreed to cooperate. So ni kama hii matter iko settled, sasa tunangojea court wafanye kazi yake. Huyo ofisa aliapologize na ni kama nilimwangalia my facial expression yake ni kama ako remorseful because of what she did. Na wakasema to add into that because nilikuwa nimepublicize hiyo kitu sana, watafanya sensitization. Huyo county commander ali demand huyu OCS aite hao watu wa pikipiki machairman wafanye sensitization the entire hii area. Ukigonga mtoto what should happen, wawaeleze what happens, kwa sababu huyo jamaa alikata insurance 2 hours after kugonga mtoto. So hizo vitu zote anafaa kukuja wafunze in my presence. So ni kama wali take it serious na they are doing something about it. Good. That's so nice. Sisi So that is good. nakwambia hata wewe ni fighter. Hata wewe ni fighter. Unajua lazima upiganie mtoto, hana choice. Ni wewe tu anaona. Hao watu wa hii area yako wajue wewe si kamutu. Kama kuna mtu huwa anakudharau, sicheza na wewe. Wawezi sasa. Kutoka hapo sasa hakuna mtu atadharau mtoto kwa barabara. Hiyo sasa heshima imeingia. Heshima sasa inadumu kutoka hapo. Kila mtoto wa mtu ataheshimiwa. Imekuwa funzo. That's so nice. Yes. Nimeshukuru sana kila mtu mwenye aliparticipate. Thank you very much. That's so nice. Sasa mimi hata nimesikia nimefurahia. Guys, nilikuwa down. Kuna kitu mzuri kama hiyo. Mungu akusaidie hapo. Pengine vita imebaki. At least kama kuna mtu hajakuwa appreciated, ujue sasa mtoto mwenyewe itamrecord ni mtumia appreciation yake. Usiwori, hata usilete mtoto online, wacha tu hivyo. Nataka sauti yake at least mtu asikie. Kama huja appreciatiwa na mtu ujue. Leta sauti ya Kadem tuisikie.
Karuta, Si thank sahi, you. maybe That was kesho kwa sababu sasa amelala. yeah. Yes, kesho. Yeah, good. Wow, that was so nice. Thank you very Really. much. Yes. We, Jailin umepotea. Nimesikia nimefurahia. Jailin, umesikia hiyo story ama ulikuwa umepotea? Ulikuwa busy. Anyway, thank you. That was so nice. Guys, tutafunga show mpaka kesho. We cannot dilute that. Kesho asubuhi tupatane 6 ya asubuhi. Kwaherini. Mungu awabariki wote 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 wote. Na Mungu abariki Kenya yetu. Sina la ziada.